Ngũgĩ with Thiong'o onto the dais. It is my privilege to invite Professor Susie Thar, Women's Studies Scholar, onto the dais. With equal pleasure, I invite K. Srinivas Garu, Editor Andhra Jyoti, onto the dais. I'm glad to invite A.K. Prabhakar Garu, Literary Critic, onto the dais. It will now be the turn of K. Balreddy Garu to come onto the dais, Malpu publisher. I extend my warm welcome to N. Venugopal Garu, Vichnam editor, to come on to the dais and preside over the meeting. I cordially invite Varalakshmi Garu onto the dais. Now I'll be handing over the mic to N. Venugopal Garu.
కామ్రేడ్స్, మిత్రులారా, కెన్యన్ నవల రచయిత, అమెరికాలో కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం అర్వైన్లో కంపారిటివ్ లిటరేచర్స్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్లో డిస్టింగ్విష్డ్ ప్రొఫెసర్, గూగి థియోంగో హైదరాబాద్ వచ్చిన సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ సభకు ఆయన ఆత్మకథలో మొదటి భాగాన్ని ప్రొఫెసర్ జిఎన్ సాయిబాబా చేసిన అనువాదాన్ని ఇవాళ ఆవిష్కరిస్తున్న సందర్భంగా హాజరైన మీ అందరికీ స్వాగతం. గూగి గురించి మాట్లాడడం అన్నా, గూగి గురించి రాయడం అన్నా ఒక ఉద్వేగపూరితమైన అనుభవం, ప్రత్యేకించి నాకు. ఎందుకంటే 34 సంవత్సరాల కింద ఆయన నవల మొదటిసారి చదివి వెంటనే ఉద్వేగపడి ఆయనకు ఉత్తరం రాశారు. 87లో ఆయనకు అందిన ఉత్తరానికి ఆయన 88లో జవాబు రాశారు. అప్పటి నుంచి ఈ 3 దశాబ్దాలకు పైగా ఆయనతో మైత్రి కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఆయన గురించి ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడగలిగిన ఒక సందర్భంలో అధ్యక్షత వహించి అతి తక్కువ మాట్లాడవలసి రావడం ఇవాళ కొంచెం విచారకరం. గూగి స్థూల పరిచయం కొన్ని గంటలు కొన్ని రోజులు చెప్పిన తరగనంత విశాలమైన సాహిత్య కృషి, విశాలమైన ప్రజా ఉద్యమ కృషి, అత్యంత దుర్మార్గమైన నిర్బంధాన్ని చవిచూసిన అనుభవం, 3 హత్యా ప్రయత్నాల నుంచి బయటపడిన జీవితం. ఆయన జీవితం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. కనుక పూర్తి స్థాయి ఉపన్యాసం కాకుండా అధ్యక్షత ఉండే పరిమితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్థూలంగా ఆయనను పరిచయం చేస్తాను. ఆ తర్వాత కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఆయన 7 నవలలు మాత్రమే రాస్తున్నాడు ఇప్పటికీ. కానీ ఆ 7 నవలల్లో మొదటి 3 నవలలు ఇంగ్లీష్లో జేమ్స్ గూగి అని తనకి ఇచ్చిన పేరుతో రాస్తున్నాడు. ఈ జేమ్స్ గూగి అనే పేరు వలసవాదం ఇచ్చిన పేరు. ఈ పేరు నేను వాడను అని 4వ నవల నుంచి తన గికుయు అని కెన్యాలో, తూర్పు ఆఫ్రికాలోని కెన్యాలో ఒక చిన్న ప్రాంతానికి చెందిన గికుయు అనే తన భాషలో రచన ప్రారంభించాడు. 4వ నవల నుంచి 7వ నవల వరకు 4 నవలలు ఆ భాషలో రాస్తూ వచ్చాడు. కానీ ఈ 7 నవలలతోనే, ముఖ్యంగా 4వ నవల రాయడానికన్నా కొద్ది ముందు ఆయన రాసిన ఒక నాటకం వల్ల, ఆ నాటకాన్ని కమిరిత్తు అనే ఒక తన స్వగ్రామానికి దగ్గర ఉన్న ఒక గ్రామంలో ఒక సాముదాయిక నాటక రంగాన్ని తయారు చేసి ప్రేక్షకులకు నటులకు మధ్య విభజన రేఖ చెరిపేసి నటులను ప్రేక్షకులను కలిపేసి చేసిన ఒక ప్రయోగం ఆనాటి ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా నిరంకుశ ప్రభుత్వానికి కంటగింపైంది. ఆయన అరెస్ట్ చేశారు. ఆ అరెస్ట్ చేసి బయటికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటే తప్ప, దేశం వదిలి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటే తప్ప విడుదల చేయమన్నారు. చివరికి అట్లా ఆయన బయటపడి మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే, స్వదేశానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే హత్యా ప్రయత్నం చేశారు. ఈ 7 నవలలు మాత్రమే కాక సాహిత్య విమర్శ పుస్తకాలు కనీసం ఒక 10-12, కథా సంపుటాలు ఒక 2-3, నాటకాలు ఒక 5-6, చిన్నపిల్లల కోసం పుస్తకాలు 3. ఇటువంటి విస్తారమైన సాహిత్య కృషి ఆయనది. ఈ కృషితో పాటే ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రజా నాటకరంగ కృషి. అది మాత్రమే కాక ఆయన నవలలు చదివితే ఆయన నవలల్లో ఎంత విస్తృతమైన జీవిత చిత్రణ జరిగిందో. డెవిల్ ఆన్ ద క్రాస్లో ఒక కారు మెకానిక్గా స్త్రీ పనిచేసిన జీవితం, ఆ డెవిల్ ఆన్ ద క్రాస్లోనే ఒక సంగీతకారుడి సంగీతంలో పరిశోధన చేస్తున్న వ్యక్తి జీవితం, విజార్డ్ ఆఫ్ ద క్రోలో ప్రపంచ బ్యాంకు తదితర అంతర్జాతీయ ద్రవ్య సంస్థల దుర్మార్గం, విప్లవోద్యమం,
ఇట్లా అన్ని రకాల జీవన తలాలను ఆయన గురించి రాసిన సాహిత్య విమర్శకులు చెప్పినట్టు ఆయన అంతవరకు నవలకు ఉన్న ఏకసూత్రత, ఒక పాత్ర ఆధారంగా జీవితం నవల నడవడం అనేదాన్ని రద్దు చేసి బహుజనాన్ని, బహుళ వ్యక్తిత్వాలను, బహుళ స్థాయిలను నవలలోకి తీసుకొచ్చాడు. ఈ చివరికి ఇవన్నీ కలిసి ముడివేసిన ఒక జీవితంలో వ్యక్తి కాదు పాత్ర, సమాజం పాత్ర అని నిరూపించాడు అని ఒక సాహిత్య విమర్శకుడు అన్నాడు. అటువంటి నవలలు, అటువంటి సాహిత్య విమర్శ, అటువంటి కథలు, నాటకాలు, ఈ మొత్తం కృషి నిజానికి ప్రారంభమైంది చూస్తే ఆయన జర్నలిస్ట్ కాదలుచుకున్నాడు. ఇక్కడే మేము ఇవాళ ఆవిష్కరణ కోసం ఆయన సహ విద్యార్థి, ఉగాండాలో మకరేరే విశ్వవిద్యాలయంలో డిగ్రీ చదవడంలో ఆయన సహ విద్యార్థి కావడం మాత్రమే కాదు, ఆయన రాసిన మొదటి నాటకం ది బ్లాక్ హెర్మిట్, ఆ నాటకంలో ప్రధాన స్త్రీ పాత్ర, నాయిక పాత్ర ఉంటుంది. నాయిక పాత్ర సూజీ తారు గారు వేశారు. ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మకథ 3వ సంపుటం వచ్చింది. 3వ సంపుటంలో సూజీ తారు ఆ నాటకం ఫోటో వేశారు. ఆ ఫోటో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. 60 ఏళ్ల కింద వేసిన నాటకం. ఆమె 19వ ఏటనో 20వ ఏటనో వేసిన నాటకం. అట్లా డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో జర్నలిస్ట్ కాదలుచుకున్నాడు ఆయన. అందుకే ఇవాళ కె శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఉన్నారు. సభలో చాలామంది జర్నలిస్టు సంపాదకులు ఉన్నారు. ఆయన డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లోనే మెకరేరేలో అక్కడి స్థానిక ఒక పత్రికలో వారం వ్యాసరచన ప్రారంభించాడు, శీర్షిక ప్రారంభించాడు. ఆ శీర్షిక ఒక 10-15 సంచికలు వస్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం కావాలని ఎడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మొత్తం తెల్లవాళ్ళు ఉన్న ఆఫీసర్. ప్రవేశిస్తుంటే నేను ఒక్కడే నల్లవాడిని అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది, భయం వేసింది అని అన్నాడు. ఎడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఆ ఎడిటర్ చాలా అద్భుతమైన పేరా రాశాడు ఆయన ఆత్మకథలో. ఆ ఎడిటర్, నువ్వు చాలా బాగా రాస్తున్నావు, నిన్ను జర్నలిస్టుని చేసి నీ రచనా శక్తి పోగొట్టదలచలేదు నేను. నువ్వు జర్నలిస్టు అయితే 4 రోజుల్లో నీ ఎక్స్ప్రెషన్ చచ్చిపోతుంది, నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది, కాబట్టి రచయిత అవుతావు. నువ్వు హార్డ్ బౌండ్ల మధ్య ఉండవలసిన వాడివి తప్ప దినపత్రికల్లో ఉండవలసిన వాడివి కావు. గూగికి మళ్ళీ వాళ్ళది గుర్తు చేశాను. ఉదయం వస్తూ ఉన్నప్పుడు గుర్తు చేస్తే ఆ రోజు నేను చాలా తిట్టుకున్నాను ఆయనను. నేను ఉద్యోగం కోసం పోతే ఈయన భవిష్యత్తు అంటున్నాడు అని. నాకు కావాల్సిందేమో తక్షణ ఉద్యోగం, ఆయనేమో భవిష్యత్తులో గొప్పవాడు అవుతా అన్నాడు. 60 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన నిజమయ్యాడో లేదో తెలియదు, కానీ ఒక గొప్ప సాహిత్యకారుడు. గత 10 సంవత్సరాలుగా నోబెల్ సాహిత్య బహుమతిలో మొదటి 3 పేర్లలో 4 పేర్లలో గూగి పేరు ఉంటూ ఉన్నది. రాజకీయ కారణాల వల్ల మాత్రమే ఆయన స్పష్టంగా తనను తాను మార్క్సిస్టుగా అభివర్ణించుకున్నాడు. మార్క్సిజంలో సవరణలు చేయవలసి ఉన్నది, అభివృద్ధి చేయవలసి ఉంది అనే మాటలు కూడా చాలా చోట్ల రాస్తున్నాడు. కానీ మార్క్సిస్టుగా చెప్పుకున్నాడు. ప్రజా ఉద్యమంతో పాల్గొన్నాడు. ఆరప్ మోయి నియంతృత్వం, ఆరప్ మోయి అనే ఒక సైనిక నియంత కెన్యాను పాలించిన 22 సంవత్సరాలు ఆయన మీద అనేక హత్యా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. లండన్లో హత్యా ప్రయత్నాలు, అమెరికాలో హత్యా ప్రయత్నాలు. కెన్యాకు ఆయన రాబోతున్నాడు అని తెలిస్తే ప్రభుత్వం ఆయనకు రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ చెప్పాలి అని కోడ్ లాంగ్వేజ్ పంపుకున్నది, కోడ్ మెసేజ్లు పంపుకున్నది సైన్యం. రెడ్ కార్పెట్ మెసేజ్ అంటే విమానం దిగగానే పరిచే తివాచీ మీద గూగి రక్తం పారాలి అని కోడ్. అది స్థానికుల వల్ల, సైన్యంలోనే ఉన్న ఆయన అభిమానుల వల్ల తెలిసింది. ఆయన అప్పటి నుంచి వెనక్కి కెన్యా వెళ్ళలేదు. లండన్లో కొన్నాళ్ళున్నాడు, బ్రిటన్లో కొన్నాళ్ళున్నాడు, స్వీడన్లో కొన్నాళ్ళున్నాడు. అక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళాడు. అమెరికాలో అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేశాడు. ఇవాళ ఆయనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 దేశాలకు చెందిన 12 యూనివర్సిటీలు గౌరవ డాక్టరేట్లు ఇచ్చారు. 12 గౌరవ డాక్టరేట్లు, విస్తారమైన సాహిత్య కృషి, ప్రజా ఉద్యమ కృషి, ప్రభుత్వం నుంచి నిర్బంధం, ఇన్ని పొందిన ఈ కెన్యన్ రచయిత, గిక్కియు రచయిత. నేను మీ భాషలో రాయను, ఇంగ్లీష్ భాషలో రాయను. నా జేమ్స్ గూగి పేరు వదులుకుంటున్నాను, ఇంగ్లీష్ కూడా వదులుకుంటున్నాను, నా భాషలో రాస్తాను, నీకు అవసరమైతే నీ గర్జు ఉంటే అనువాదం చేసుకో అని అన్నాడు. 77 నుంచి గిక్కియులో రాస్తున్నాను.
ఇప్పటి వరకు రాసిన తాజా నవల విజార్డ్ ఆఫ్ ద క్రో కానీ, లేదా 3 భాగాలుగా వచ్చిన ఆత్మకథ కానీ అంతా గిక్యూలో రాసినవే ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం అవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది కాపీలు అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఎక్కడో కెన్యాలో గిక్యూలో రాసిన రచయిత, అమెరికాలో ఉన్న రచయిత తెలుగు వాళ్ళకి ఇంత ఆత్మీయుడు ఎందుకే? తెలుగు వాళ్ళు గేట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడి దాకా రెడ్ సాల్యూట్ కామ్రేడ్ గూగి అని తీసుకొచ్చేంత గొప్ప ఆత్మీయతను ఎట్లా సంపాదించాడు? 1992లో ఆయన మొదటి తెలుగు అనువాదం వచ్చింది. డెవిల్ ఆన్ ద క్రాస్ అనే నవలకు అనువాదంగా మట్టికాళ్ళ మహారాక్షసి. అప్పటి నుంచి ప్రారంభించి 96లో మాటిగారి వచ్చింది, 96లోనే బందీ వచ్చింది. 3 పుస్తకాలు 90లలో వచ్చాయి. 4వ పుస్తకంగా ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మకథ 3 భాగాలలో మొదటి భాగమైన డ్రీమ్స్ ఇన్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ వార్ను సాయిబాబా. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. అంటే ఆయన ఈ 4 పుస్తకాలలో 3 పుస్తకాలు ఆయన జైళ్ళలో రాసినాయి. ఆ 3 పుస్తకాలు, ఆ 3 మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు 4వది జైల్లోనే అనువాదమైనవి. తెలుగునాటి జైళ్లకు, భారతదేశం జైళ్లకు, ఆయన జీవితానికి, ఆయన పోరాటానికి ఆయన స్వయంగా ఆయన చాలా వివరంగా చెప్తూ పోతే నా అధ్యక్ష పరిమితిని దాటుతాను. కానీ 3 తల్లుల, 1 తండ్రి, 23 మంది పెద్ద కుటుంబానికి చెందినవాడు. ఆ కుటుంబంలో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు, ఎన్ని ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నాడు. తన తల్లిని తండ్రి సరిగ్గా చూడకపోతే ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు. ఇంకో తల్లి కొడుకు సబజీ అన్న గెరిల్లా యోధుడైతే, గెరిల్లా యోధుడైనందువల్ల కుటుంబం అంతా ఎన్ని చిత్రహింసలు అనుభవించింది, ఎన్ని వేధింపులు అనుభవించింది, అవన్నీ మొదటి సంపుటంలో వస్తాయి. అక్కడి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడూ ఒకే మాట చెప్తూ ఉండేదట, నువ్వు ఏమి చేసినా ఇంతకన్నా మంచిగా చేసే అవకాశం లేదా అని అడిగారు. అట్లా ఆయన జీవితం అంతా ఆ తల్లి మాట కట్టుబడి ఉన్నాడు. ఇంతకన్నా ఎక్కువ చేసేది లేదా అని చాలా ఎక్కువ చేశాడు. ఆయనకు తెలుగు నేల సాదరంగా, సగౌరవంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఇవాళ ఆయన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నది. ఆయన రచనల్లో ఇటీవలి నవల, తాజా నవల విజార్డ్ ఆఫ్ ది క్రోలో విప్లవకారుడి పాత్ర ఉంటుంది. ఆ విప్లవకారుడి పాత్ర మద్రాసులో చదువుకొని కెన్యాకు వెళ్ళి అక్కడ విప్లవ కార్యక్రమంలో ఉంటుంది. ఆ నవల గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, హైదరాబాద్తో ఆయన అనుబంధం గురించి. అది మాత్రం చెప్పి నేను మిగతా కార్యక్రమంలో పోతాను. నేను ఇది హైదరాబాద్ రాద్దాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళాను, వరంగల్ వెళ్ళాను, హుస్నాబాద్ వెళ్ళాను. హుస్నాబాద్ నేను వెళ్ళిన 2-3 ఏళ్లకే ఆ స్తూపం కూల్చేశారని తెలిసింది. కూల్చినా సరే ఆ జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కదా అనుకున్నాను, అవన్నీ రాద్దాం అనుకున్నాను. కానీ హైదరాబాద్ నాకు ఎంత సన్నిహితంగా తెలుసునంటే, నా హృదయానికి ఎంత దగ్గరదంటే, అది నేను ఊహల్లో దాన్ని చిత్రించలేను అనుకున్నాను. అందువల్ల నేను ఎన్నడూ చూడని మద్రాసులో ఆయన చదువుకున్నట్టుగా రాశాను అని ఆయన నవలలో రాశాడు. ఆయన ఆ నవలలోనే ఆ పాత్ర ఒక మాట అంటుంది, ఈ సమాజంలో ప్రతి మనిషి 2 గీటురాళ్ల మీద పనిచేయాలి. రైట్ టు టేక్, డ్యూటీ టు గివ్. సమాజం నుంచి తీసుకునే హక్కు ఉన్నది, ఇచ్చే బాధ్యత ఉన్నది. ఇందుకోసం ఆయన 80 ఏళ్ళుగా నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. 80వ ఏట యువకుడిగా, నవయువకుడిగా హైదరాబాద్ రమ్మనగానే వచ్చినందుకు. నిజానికి ఆయన కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో లేదు. సీగల్ బుక్స్ అనే కలకత్తా సంస్థ బెంగళూరు, కలకత్తా, ఢిల్లీలలో ఆయన కార్యక్రమం పెట్టింది. హైదరాబాద్ రమ్మని, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనమని మలుపు బుక్స్ తరఫున ఆహ్వానించాము. ఆయన వచ్చినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు పుస్తకావిష్కరణ ప్రొఫెసర్ సుజీత్ హారు, మీ అందరికీ తెలిసిన మనిషి. మన సిఫిల్, సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీగా మారిన యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా చిరకాలం పనిచేశారు. ఆమె గూగికి సహ విద్యార్థి, గూగి మొదటి నాటకంలో ప్రధాన పాత్రధారి. ఆమె చేతుల మీదుగా ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరిగింది.
ప్రొఫెసర్ సుజిత్ ధారు మాట్లాడతారు. ఆమె మాట్లాడబోయే ముందు ఈ పుస్తకం మొదటి ప్రతిని అనువాదకుడు ప్రొఫెసర్ జిఎన్ సాయిబాబాకు అందించవలసింది. ప్రొఫెసర్ జిఎన్ సాయిబాబా ప్రస్తుతం నాగ్పూర్ హై సెక్యూరిటీ ప్రిజన్లో ఈ దేశానికి ఈ ప్రభుత్వానికి మొట్టమొదటి శత్రువుగా గుర్తించబడి నిర్బంధంలో ఉన్నాడు. ఆయన సహచరి వసంత, ఆయన కూతురు మంజీరా ఈ సభకు వచ్చున్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ గూగి సూజీ ధారులు మొదటి కాపీ సాయిబాబాకు అందవలసిన కాపీ అందిస్తారు. వసంత, మంజీరా. ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోదలుచుకుంటే కూడా కూర్చోవచ్చు. తెక్కించిపోయింది సభ. ఈ పక్కనంతా కూడా ఖాళీ ఉంది. ఈ పక్కనైనా రావచ్చు. We oppose Rupa Act. We oppose Rupa Act. We oppose Rupa Act. సుజిత్ ధారు గారు మాట్లాడారు. Big production also in which Ngũgĩ participated was Wole Soyinka's novel play The Lion and the Jewel. So Ngũgĩ was producing these plays with a theatre group from the university. It was also at other times this theatre group was a traveling theatre group. During the vacations we used to go around the country doing these performances. And Ngũgĩ brought out this first play of his and then a second one as well, in which I was again very fortunate to be able to act. So I have this double honor of having acted in two of his plays, his very first plays. And I also had the honor of, he was 1 year senior to me, but we had a very, very small honors class. So there were 9 people in my class, and I think there were 6 people in his class. So many lectures were combined. So when we did some courses, we would all come together. And this is a secret, Ngũgĩ should not be hearing this. The most intelligent questions in the class always came from Ngũgĩ. Yes. So we used to wait to see what question will this man ask. All right. And that question always opened up something very important, whether it was about Greek tragedy or Elizabethan plays or any of that whole sequence of English literature that we studied was made so much more alive and intimate and profound because of the questions that this person used to ask in class. Of course, we never, as students, you never compliment each other. So we never told him that we used to look forward to your questions in class, okay, but we did. And Ngũgĩ has continued in that tradition, of course, of asking very deep and probing and profound questions about many different aspects of our life, about world history, about Kenyan history, about justice in this world, and so on, and has also produced this huge body of work, which include plays, essays, novels, and articles that he has written over time. When he was at university, he was also the editor of the university English journal, which was called Pen Point. Now, Pen Point was a sad little journal without much
people used to write little decorative poetry in pen point, and none of us really were interested in reading pen point. And we wrote it off. We thought this is a useless kind of journal. It's just for the university staff. It's nothing interesting. But then Ngũgĩ took it on, and pen point not only came out regularly, it became an extremely popular university reading material because of the kinds of questions that it raised, the essays that, and his editorial essay when he started editing pen point was something that we always looked forward to. So my memories of Ngũgĩ are of intellectual leadership, artistic ability, and I didn't at that point know very much about his personal life or his growing up and so on. So I actually learned all that, and then when we met like students, we had hundreds of things to discuss, and we were always somewhere fighting with each other also, right? And those discussions were so tremendously important in our intellectual and political and ethical formation. Like, what kind of human beings would we be? So those discussions in university, and I always cherish the idea that that is what a university should be doing. And in EFLU as well, I feel sometimes proud that we created a kind of culture in which these kinds of questions were asked and discussions took place, and people began to think about what does it mean to live an ethical life yourself, and why is literature, or why are stories or plays or novels important in us understanding who we are and what the world is. So I'm proud to say that G.N. Sai Baba was also a student of English and Foreign Languages University. I don't know, maybe he keeps it a secret himself. But he was a student, and I think that experience was important for him, as it was important for us, his being a student there. In fact, Sai Baba actually made me sensitive for the very first time to the immense issue of being handicapped but not thinking of yourself as any less than anybody else because of it. And it was a huge education, not only for me but all his classmates and for the university, to interact with him at this level, and of course later with his ideas and his writings and his activity and so on. So there is a connection then that I have both with Sai Baba and with Ngũgĩ, and I want to say that when I first read the first volume of his autobiography, I immediately thought to myself, my God, this is a model. Look at how this man has structured the story of his life. How I told you, he asked the most intelligent questions in the class. How intelligently he has organized this material along. Look at the themes he has used and how he cut through a whole period. You know how lives are. There are many things that happen in a life. Every day is full of events. But how do you structure this into a meaningful autobiography? And for that, you need buddhi, all right? And that Ngũgĩ has. He has it in no mean measure. So the structuring of that autobiography appealed, the autobiography itself, its information, and so, the structuring appealed to me so much that I thought, really all our students who come from similar circumstances or should be reading this and thinking about how they could structure, not copying this structure, but how could they structure the account of their lives so that these lives became lives, are available as lives that are significant in history, that they are significant historical lives. And I do know that many of my students and many of all our students in the universities are leading absolutely significant historical lives because they are first generation learners, or they have broken new ground and they're coming with new questions, new experiences,
new issues, new demands into the university. Unfortunately, and you know this as much as I do, our universities have not been able to. We are dominated by very regressive forces and are not able to welcome the enormous potential that comes with people like this into the university. But that's what I thought. And I immediately, I remember, called up my friend Satya Narayana, and I said, Satya, we should circulate this book so that others can also, our students can read it and then they can maybe write their own autobiographies. I should have written to you, Ngũgĩ, but instead I started my own little activity at this end of the world. So there's information in this autobiography, but I request you all to pay careful attention to the ideas with which he has chosen and arranged this material, and the intelligence with which he has done that. Not in order to admire the intelligence, but in order to say we need to use intelligence in this way in order to produce the material such as he has produced. So let me just go back to Makerere and to those wonderful days. Makerere was not a university like any other university. It was the only university in the whole of East Africa. So though it was in Kampala, which is the capital, not the capital, the biggest city of Uganda, Ngũgĩ, who studied in Kenya, came all the way to Kampala in order to study from one country into another country. And Ngũgĩ went to the most famous school in the whole of East Africa. I went to also the most famous school in the whole of East Africa, and we had a battle, his school and my school, who was the greatest school. Now, I will never agree that his school was better than my school, but these schools were locations from which, if I think back to my classmates, it's very ironical. I was the only Indian student in a school where everybody else was African Ugandan. All right. So this was an enormous experience for me. And it's something like meeting Sai Baba was so important in having one kind of world opening up. This experience of being the only Indian student, and a girl at that, in where we had about 20% girls and 80% boys in that school. It was mixed school. Was Alliance mixed? It was a boys' school. Boys' school. And you had another girls' school, the Alliance for Girls. But we were a co-educational school and we were very proud of it. Alliance didn't understand anything about co-education, right? And these battles between these two great schools, which actually were very important in training the academic, political, and intellectual elite and the leadership of these two countries. But in Makerere, we had a very rich mix of people from mainly from the three East Africa, Kenya, Uganda, and Tanzania, but also from Nigeria, from Rwanda, from what used to be the Congo. They were, I can't even remember how many different countries in Africa had students coming to Makerere. So you can also imagine what a rich mix it was. And also the very first meeting of the African Writers Association was held in Makerere when we were students. And Ngũgĩ was a representative African writer. Now, I've never told him this, but I was so proud that one of my classmates was a representative at this African Writers Association, which then went on to become a group of writers with many of the most distinguished African names as as members of this extremely important organization.
And of course, Africa's history is a checkered and difficult one, and even Ngũgĩ's life gives you a sense of how difficult and complicated the history of what has happened to post-colonial Africa is. But one should also say, and this is something that you didn't mention, how important Ngũgĩ's work was in the critique of colonialism. All right? You will mention it. Yeah. And that was another point of leadership that Ngũgĩ provided for all of us. His book called Decolonizing the Mind, which was a collection of essays that he had written at various times, and which included one very important essay on the abolishing of the English department, and he was suggesting at that point that all English departments should be abolished, and that what we should have in their place is departments of Kikuyu or departments of Luganda or Soga and so on, that these should be, and which is something that anybody with any sense will immediately agree with. But the unfortunate part is that there are very few people around who have power and who have sense. Those two don't seem to go together in quite the same. So these are some of the memories. As I'm speaking, I realize that this must be the first time I have spoken about many of these things, because there has been no context in which these issues come up, or in which this part of my life, even to my family, I don't think I have gone over these memories. So thank you very much, Ngũgĩ, for giving me this opportunity, and for all of you as well. మేడం ప్రస్తావించిన ఒక అంశం నేను ఏకే ప్రభాకర్ గారి ఉపన్యాసానికన్నా ముందు చెప్పాలనుకున్నాను. ముఖ్యంగా సాహిత్య విమర్శలో ngũgĩ ప్రతిపాదించిన ప్రవేశపెట్టిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. కనీసం 3-4 మనం తప్పకుండా తలుచుకోవాల్సినవి తెలుగు సాహిత్యంలో లేదా వలసానంతర భారతదేశంలో తప్పకుండా తలుచుకోవాల్సినవి, అభివృద్ధి చేయవలసినవి. మొట్టమొదటిది మేడం ప్రస్తావించారు, ఆయన స్వయంగా ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం చదువుకొని ఆయన స్వయంగా ఇంగ్లీష్ శాఖలో అధ్యాపకుడిగా చేరి మరొక 2 అధ్యాపకులతో కలిసి ఆన్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ కెన్యా అని ఒక పత్రం రాశారు. కెన్యాలో మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోనూ ఇంగ్లీష్ శాఖలు ఎందుకు ఉండాలి, అవి సాహిత్య శాఖలు కావాలి, సాహిత్య శాఖలు కూడా ఇంగ్లీష్ సాహిత్యమే ఎందుకు చదవాలి, ఇంగ్లీష్ సాహిత్యమే ఎందుకు రెఫరెన్స్, ఆఫ్రికన్ సాహిత్యం రెఫరెన్స్గా పెట్టి ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం ప్రపంచ సాహిత్యాల్లో ఒకటిగా చదవండి అనే ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను ఆ వ్యాసంలో చేశాడు. ఆ వ్యాసం 67 వ్యాసం, అది చాలా విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అట్లాగే రెండో అంశం, ఆయన దానిలో భాగంగానే దానికి కొనసాగింపుగానే డీకాలనైజింగ్ మైండ్, వలస దేశాలన్నింటిలోనూ కెన్యా కూడా సరిగ్గా మనలాగానే బ్రిటిష్ వలస కావడం వల్ల ఇంగ్లీష్కు చాలా ప్రాధాన్యత వచ్చింది. ఇంగ్లీష్కు మాత్రమే కాదు, వలస ఆలోచన విధానానికి, వలస ఆలోచన సరళికి, వలస పద్ధతులకు ప్రాధాన్యత వచ్చింది. అందువల్ల ఆయన కేవలం వలసాధిపత్యాన్ని పోగొట్టడం అంటే రాజకీయాధిపత్యాన్ని పోగొట్టడం కాదు, మన మెదళ్లలోని వలసను తొలగించడం, డీకాలనైజింగ్ ద మైండ్ అనే సాహిత్య విమర్శలో ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం. పోస్ట్ కలోనియల్ సాహిత్యమైన, కామన్వెల్త్ సాహిత్యమైన, థర్డ్ వరల్డ్ సాహిత్యమైన, ఇవాళ చాలా పేర్లతో వస్తున్నవన్నీ ఆయన ప్రతిపాదించిన, ప్రవేశపెట్టిన ఈ సూత్రీకరణను కొనసాగిస్తూనే వస్తున్నాయి. అట్లాగే ఇంకో కొన్నాళ్ళ తర్వాత, ఇంకో 5-10 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన మరొక కొత్త అంశం ప్రవేశపెట్టారు, మూవింగ్ ద సెంటర్ అన్నారు. ఇవాళ సెంటర్ అమెరికాలో ఉన్నది లేదా యూరోప్లో ఉన్నది, వలసవాద ప్రభావం వల్ల అమెరికాలో లేదా యూరోప్లో ఉన్నది. దీన్ని, ఈ కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నదాన్ని పక్కకు జరపండి, దీన్ని దక్షిణార్ధగోళంలోకి తీసుకురండి, లాటిన్ అమెరికాలోకి, ఆఫ్రికాలోకి, ఆసియాలోకి తీసుకురండి. నిజానికి సాహిత్యాల్లో అది జరిగింది, సాహిత్య విమర్శలో అది అంత జరగలేదు. సాహిత్య విమర్శలో ఇవాల్టికి పాశ్చాత్య లేదా ఉత్తరార్ధగోళపు సాహిత్య విమర్శకులే ప్రధాన సాహిత్య విమర్శకులుగా ఉన్నారు. దీన్ని మార్చవలసి ఉంది అని కూడా ఆయన ఒక ప్రతిపాదన చేశారు. దీనికన్నా ముందుది ఇటీవలి కాలంలో ఆయన చేసింది పెన్ పాయింట్స్ అండ్ గన్ పాయింట్స్.
ఆయన పుస్తకం టైటిలే అది. పెన్ పాయింట్స్కు గన్ పాయింట్స్కు ఉండే సంబంధము తేడా ఆయన సాహిత్య విమర్శలో ప్రధానమైంది. ఇవాళ ఆయన సాహిత్య విమర్శ గురించి కొంత ప్రస్తావిస్తూ ఇవాళ విడుదల అయిన పుస్తకం గురించి సాహిత్య విమర్శకులు ఏకే ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడారు. అధ్యక్ష, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈరోజు పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి సుసీతారు గారు, గుగి అన్న అనటానికి కారణం కూడా చెప్తాను. కె శ్రీనివాస్, వరలక్ష్మి గారు, సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలారా, మిత్రులారా, యుద్ధకాలంలో స్వప్నాలు, బాల్య జ్ఞాపకాలు, ఈ పుస్తకం గురించి 2 మాటలు మాట్లాడే ముందు నేను ఉపన్యాసం ఇవ్వబోట్లేదు, విమర్శ చేయబోట్లేదు. అవి పెద్ద పదాలు, నాకు తెలియని పదాలు. ఈ పుస్తకం చదివాక ఇందాక సుసీతారు ఒక మాట అన్నారు, డీకాలనైజింగ్ ద మైండ్ అని చెప్పేసి. డీకాలనైజింగ్ మైండ్లో గుగి ఒక మాట అంటారు. ఏంటంటే అది మనం వీఆర్ బికమింగ్ అదర్ వరల్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ వరల్డ్, వీఆర్ బికమింగ్ అదర్ సెల్ఫ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అంటారు. ఈ పుస్తకం చదివాక, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరినీ చూశాక, కాదు మనందరినీ చూశాక నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈరోజు మనం అదర్ వరల్డ్ నుంచి అవర్ ఓన్ వరల్డ్లోకి వచ్చామనిపిస్తుంది. అదర్ సెల్ఫ్స్ నుంచి అవర్ సెల్ఫ్స్ అయ్యాం ఈరోజు. ఈ అవర్ సెల్ఫ్స్ అవటానికి కారణమైనటువంటి రచనలు ఎన్నో చేసినటువంటి గుగికి ముందు రెడ్ సాల్యూట్స్ చెప్తూ ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకంలోకి వెళ్తాను. గుగి 96లో నేను గుగియు భాషలో గుగి మాట్లాడినట్లే నేను కూడా తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఎక్కడన్నా 1-2 వర్డ్స్ గుగి కోసం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. గుగి ఇంగ్లీషు ప్రొఫెసర్ అయి ఉండి గుగియు భాషలో రాసుకున్నారు. నాకు ఇంగ్లీష్ రాక తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ప్రథమంగా 90లో దాదాపు నేను నా పిహెచ్డి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నప్పుడు నేను తెలంగాణ మాండలిక కథ గురించి పిహెచ్డి చేశాను. ఆ సందర్భంలో అల్లం రాజయ్య ఇతరులు మాండలికంలో రాయటానికి కారణం ఏంటి? భాష అనేటువంటిది కేవలం సామాజికమైనటువంటి అంశం, అదేదో పదాలకి అర్థాలకి సంబంధించినటువంటి అంశం. మహా అయితే తర్వాత ఉద్యమాలకు సంబంధించినటువంటి అవసరం కొద్దీ రాజయ్య అండ్ అదర్స్ వీళ్ళు మాండలికంలో రాశారు, తెలంగాణ భాషలో రాశారు అని అనుకున్నా నేను. కానీ గుగి ఆఫ్రికన్ సాహిత్య భాష అనేటువంటి వ్యాసం అరుణధారలో చూసినప్పుడు 90 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలల్లో వచ్చింది అది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏదో తిక్కనికి హరిహరనాథుడు ప్రత్యక్షమైనట్లు నాకు గుగి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. గుగి ప్రత్యక్షమయ్యి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం? స్కూళ్ళకి వెళ్ళి తెలంగాణ విద్యార్థి తెలంగాణ భాష నేర్చుకోవటం లేదు, ప్రామాణిక భాష నేర్చుకుంటున్నాడు. గుగి చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని నేను తెలంగాణ భాషకి మాండలికానికి అన్వయించుకుంటూ, ఒక దళితుడు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు తన మాతృభాష నేర్చుకుంటున్నాడా? లేదు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అది. అంటే తెలుగు కూడా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి. ఇది కాలనైజింగ్లో ఇంగ్లీష్ అవుతుంది, అక్కడ మాతృభాష గిక్కి అవుతుంది, ఇక్కడేమో ప్రామాణిక భాష వేరే అవుతుంది, నా మాతృభాష వేరే అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో నాకు క్లియర్ అయిపోయిందనమాట ఏంటి నేను చెప్పాల్సింది అని. అప్పుడు నాకు సాంస్కృతిక భాష ఒకటి ఉంటుంది, సాహిత్య భాష ఒకటి ఉంటుంది అని వేరుగా ఉంటాయని చెప్పేసి అర్థమైంది. ఇది నా గురించి చెప్పుకోవటం కాదు, గుగి నాకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం, గుగి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఎరుక. ఈ ఎరుక ద్వారా ఈరోజు మనం ఇన్ని వాదాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు, ఇన్ని వాదాలకు సంబంధించినటువంటి విడిపోయినటువంటి మనందరం ఒకే రూఫ్ కింద మళ్ళీ ఈరోజు కలిసినప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే మనం అదర్ వరల్డ్లోకి పుష్ చేసింది కలోనియలిజం అనేటువంటిది, వలస పాలన మనకు దూరమైన మళ్ళీ మనం అవే భావజాలాల్లో ఉండి వలస మరో రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనందరం మరో రకంగా మారినప్పుడు ఇది నాకేమనిపించిందంటే మనం మళ్ళీ అవర్ సెల్స్ అవటానికి కారణమైనటువంటి గుగి రైటింగ్స్ని మనందరం మనసుకి హత్తుకుంటూ ప్రేమగా హత్తుకుంటూ ఈరోజు గుగి మధ్య మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇవి గుగి బాల్య జ్ఞాపకాలు. ఇందాక వేణు చెప్పారు, అలాగే సుసీతారు చెప్పారు ఈ పుస్తకానికి ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ గురించి. అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం.
ఈ పుస్తకం గురించి మాట్లాడే ముందు సాయిబాబా అనువాదం గురించి కూడా మాట్లాడాలి. సాయిబాబా అనువాదం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది అసమంజసం అవుతుంది. ఈ పుస్తకం గురించి మాట్లాడినట్లు కాదు. ఇందులో రాజకీయాలు, ఆనాటి రాజకీయాలు 52లో స్టార్ట్ అవుతుంది పుస్తకం. కానీ ఎక్కడికి 19వ శతాబ్దం చివరిలోకి మళ్ళీ వెళ్తాడు. అంటే ఈ ముందు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళటం అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ ఒకటి మీరు మాట్లాడారు కదా సుశీ గారు. ఈ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం. మనకు ఒక సినిమాకు సంబంధించినటువంటి స్క్రీన్ ప్లే చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే ఒక మిలిటరీ వ్యాన్లోంచో పోలీస్ వ్యాన్లోంచో ఒక వ్యక్తి జంప్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ మొదలవుతుంది. అతను చచ్చిపోయాడని కొంతమంది, పారిపోయాడని కొంతమంది, రెక్కలు కట్టుకున్నాడని కొంతమంది. ఈ ప్రాసెస్లో చివరికి అక్కడ మొదలెట్టి అతను ఎవరో కాదు మా అన్నయ్యే అని చెప్పిన చోట మొదలవుతుంది. ఆ కుటుంబంలో అతని అన్న మౌమో ఉద్యమంలో ఉన్నాడు. ఆ కుటుంబంలోనే అతను 4 భార్యలు, 4 తల్లులు. గుగికి 3వ తల్లి కొడుకు ఈయన, 3వ తల్లికి సొంత తల్లి. అయితే గుగి వాతియాంగో అనేటువంటి ప్రాసెస్, అసలు గుగి టియాంగో అనేటువంటిది తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు వేరే ఉంది. స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు తన తల్లి పేరు చెప్తారు. అటెండెన్స్ రోల్ కాల్లో నీ పేరేమి రాసుకుంటా ఉంటే తల్లి పేరు చెప్తాడు, గుగి వాంజికో అని చెప్పేసి. కానీ కాదు, తప్పని చెప్పేసి అందరూ నవ్వి అతని తండ్రి పేరు రాయించుతారు. అక్కడ మొదలైందా అతని కలోనియలిజం అనేటువంటిది, లేదా అక్కడ మొదలైందా అతని పితృస్వామ్య భావజాలానికి లొంగిపోయేటువంటి ప్రక్రియ. ఆ తర్వాత సాంస్కృతికంగా ఎన్నో అంశాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ సాంస్కృతికమైనటువంటి అంశాలని, ఈ రాజకీయాలని, అప్పటి విద్యారంగం ఎట్లా ఉందనేటువంటిది, అసలు స్ట్రక్చర్లో ప్రముఖమైనటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే గుగి ఆ తర్వాత గికియు భాషలో రాయటానికి, మౌఖికమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రదర్శన అంశాలని తీసుకెళ్ళటానికి, ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో అంశాలను తీసుకెళ్ళటానికి కారణమైనటువంటి బీజాలు మనకు అక్కడ కనపడతాయి. వాళ్ళ అమ్మ చెప్పినటువంటి కథలో కనపడతాయి. వాళ్ళ సవతి అక్క ఒక ఆమె ఉంటుంది, ఆమె అద్భుతమైనటువంటి కథకురాలు, ఆమె చెప్పేటువంటి కథ. అంటే గుగి రచయితగా నిర్మితం అవటానికి కారణమైనటువంటి అన్ని పరిస్థితులు ఆ కుటుంబంలో, ఆ ఊళ్ళో, ఆ పట్టణాల్లో, ఆ పాఠశాలలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్రదర్శనలో పార్టిసిపేట్ చేయటం. అంటే గుగి ఏమయ్యాడంటే తను ఒక వ్యక్తిగా రచయిత కాలేదు. గుగిని తీర్చిదిద్దినటువంటిది ఆనాటి ఆ సమాజం, 2వ ప్రపంచ యుద్ధం నాటి సమాజం, ఆ తర్వాత మౌమో ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి సమాజం, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాల్పుల్లో అమరులవుతున్నటువంటి వాళ్ళ జీవితం నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి సందర్భం. ఇవన్నీ చెప్పడానికి ముందు ఒక మాట అంటాను. మిలిటరీ వాహనాల మధ్య, దాడుల మధ్య, ఏరివేతల మధ్య, అరుపుల మధ్య, హోంగార్డ్ పోస్టు నుంచి సైరన్ల మధ్య, మిషన్ గన్ కాల్పుల శబ్దాల మధ్య మన దైనందిన జీవితం నడుస్తూ ఉందంటాడు గుగి ఒక చోట. ఇది ఎక్కడో మా కెన్యాలో 1930లోనో లేకపోతే ఆ సందర్భం 50ల సందర్భం కాదు, ఇక్కడ ఈనాడు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి దండకారణ్య సందర్భం, లేకపోతే ఈశాన్య భారత సందర్భం, లేకపోతే జార్ఖండ్ సందర్భం. అందుకే గుగి రాక ఈవేళ మనకు రాజకీయ సందర్భం కూడా. ఈ రాజకీయ సందర్భాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళాలి. పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా నిత్యం జరిగే దాడులు, పెద్ద సంఖ్యలో జైలు నిర్బంధాలు కుటుంబాలను అల్లకల్లోలం చేశాయి. కుటుంబాన్ని పోషించే వాళ్ళను తీసుకుపోవటమో, పని చేయలేని విధంగా వాళ్ళను మార్చటమో చేసేవాళ్ళు పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల ఆదరణ లేకుండా చేశారు. ఎవరు? కెన్యాలో వలస పాలకుల, లేకపోతే ఈవేళ ఉన్నటువంటి మన భారతదేశ పాలకుల? అది నడుస్తూనే ఉంది. 19వ శతాబ్దం 20వ శతాబ్దం తొలి భాగంలో, పూర్వ భాగంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ ఈరోజు మన ముందుంది. కాబట్టి అది సాయిబాబాయే అనువాదం చేయాలి. సాయిబాబాయే ఎందుకు అనువాదం చేయాలి? సాయిబాబా జైల్లో ప్రవాస జీవితం అనిపిస్తున్నాడు. గికియు భాషలో తను రాసుకోవటానికి టాయిలెట్ పేపర్లు దొరికినాయి గుగికి. కనీసం తెలుగులో మాట్లాడటానికి కూడా అవకాశం లేకుండా తన కుటుంబ సభ్యులతో తెలుగు మాట్లాడాలంటే అక్కడ మరొక వ్యక్తిని నిలబెట్టి అతని నిఘాలో మాట్లాడాలి. తెలుగులో రాయటం, తెలుగులో మాట్లాడటం, తెలుగులో ఆలోచించడం కూడా నిషేధించినటువంటి జైలు నిర్బంధంలో సాయిబాబా నిలబడి అతని గుగి ఆత్మకథని మనకు అందిస్తున్నాడు. అంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే బందీ అనేటువంటి, డిటైన్డ్ అనేటువంటి పుస్తకం గురించి వరవరరావు గారు మనకు అందించినప్పుడు మళ్ళీ అది జైలు జీవితం, ఇది జైలు జీవితం. అక్కడ వరవరరావు గారు మాత్రమే అర్హుడు ఆ పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి. ఈ రోజున సాయిబాబా మాత్రమే అర్హుడు ఈ పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి అని నాకు ఈ నవలంతా చదువుతుండగా గుర్తొచ్చింది. చాలా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా సాయిబాబా జైల్లో ఉద్యోగం కూడా కోల్పోయాడు. జైలుకి వెళ్ళినాక సాయిబాబా సోదరి
అతని సోదరి భర్త వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్లో మరణించారు. గుగి లిమురు అనేటువంటి చిన్న పట్టణం నుంచి వస్తే సాయిబాబా అమలాపురం అనేటువంటి చిన్న పట్టణం నుంచి, ఆ తర్వాత అమలాపురం నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ, ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయం. గుగి కూడా అంతే, లిమురు నుంచి నైరోబీ నుంచి ఇతర ఉగండా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. తర్వాత ఈరోజు కాలిఫోర్నియాలో ఒక యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా ఉండి, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ని కాదు నేను కంపారిటివ్ స్టడీస్ ప్రొఫెసర్ని అంటున్నారు. ఈ కంపారిటివ్ స్టడీస్ అనేటువంటి మాటే, ఆ ఒక్క మాటే ఇంగ్లీష్ని తొలగిస్తూ ఉంది. మన జీవితాల్లో ఇంగ్లీష్ ప్లే చేసినటువంటి రోల్ ఏంటి, అది ఎలా తొలగించుకోవాలి, మనం అదర్ సెల్ఫ్స్ నుంచి అవర్ సెల్ఫ్స్ ఎలాగా అవ్వాలనేటువంటి విషయం. అయితే కెన్యెట్టా అనేటువంటి అతను ఆ రోజుల్లో ఒక లీడర్. కెన్యెట్టా అరెస్టు 1952లో జరిగి 8 సంవత్సరాల పాటు అత్యవసర పరిస్థితిని, ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తారు. 8 సంవత్సరాల పాటు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏరివేత అంటే మరీ భయంకరం. అట్లా యువకులందరినీ పోగేసేసి చేతులు వెనక్కి పెట్టేసి నువ్వు వైట్, నువ్వు గ్రే, యు ఆర్ బ్లాక్ అంటే 3 విధాలుగా విభజించడం. వీడు చెడ్డవాడు, వీడు పర్వాలేదు, ఇంకొంచెం చెడ్డవాడు, ఇది అతి చెడ్డవాడు. ఈ అతి చెడ్డ వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపుల్లో పెట్టి మళ్ళీ తమకు బానిసలుగా మార్చుకునేటువంటి ఒక క్రమాన్ని మనం చూసాం కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రోజున అక్కడ హోమ్ గార్డ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుని, అంటే మళ్ళీ వీళ్ళందరూ అక్కడ వాళ్ళే కెన్యా ప్రజల నుంచి హోమ్ గార్డ్స్ ఉంటారు. బయట నుంచి బ్రిటిష్ తమ వలస సైనికులను తెచ్చుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనలోంచే సాల్వా జుడ్డును తయారు చేస్తాం. ఇక్కడి నుంచే మనం ఎస్పీఓస్ అంటాం, స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఏదో స్క్వాడ్ ఉంది. అది అన్ని దేశంలో ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్గా రమణ్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు చేస్తే ఇతర ప్రాంతాలకి మనం అక్కడ కూడా క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్యాంప్స్లో ఏం జరిగిందని చెప్పేసి మానవ హక్కులు వాళ్ళు వెళ్ళి ఇదంతా చేశారు. ఈరోజు సాయిబాబా నిర్బంధాల మధ్య నుంచి జైలు జీవితం అనుభవిస్తున్నాడు. ఆ రోజు 77 చివరిలో, అంటే డిసెంబర్ 31న 78లో ఆయన జైల్లో ఉండి రాసినటువంటి రచనల్ని మనం తెలుగులోకి తెచ్చుకున్నాం. ఈ రోజున సాయిబాబా జైల్లో ఉండి గుగి ఆత్మకథను మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు. 38లో గుగి పుట్టాడు, యుద్ధ కాలంలో పుట్టాడు. ఏమిటి ఇతని స్వప్నం? ఇతని స్వప్నం చదవటం. ఈ చదివేటువంటి ప్రయాణం. ఎందుకు చదువు అంటే చదివేటువంటి క్రమంలో తనకు తాను పరాయివాడిగా ఎలా అయ్యాడు, ఆ పరాయితనం నుంచి బయటపడినటువంటి క్రమం ఏంటి, ఇదంతా మనం గుగి ఆత్మకథలో చూడగలుగుతాం. ఆ రోజులు అంటే వలస పాలనలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది, కఠినంగా ఇట్లా ఏవో కొన్ని పాఠశాలలు, అసలు పాఠశాలలను జైలుగా మార్చి కెన్యా టీచర్స్ కాలేజ్ అని ఒకటి ఉండేది. అక్కడ టీచర్స్ని ట్రైన్ చేసి పంపిస్తూ ఉండేవారు కెన్యన్ ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి. అంటే కెన్యాలో ఉన్నటువంటి భూమి కెన్యనుదే, కెన్యాలో జరగాల్సినటువంటి విద్యా విధానం కెన్యన్ పద్ధతిలోనే చేసుకుందామని చెప్పేసి జాతీయవాదంతో ముందుకొచ్చినటువంటి ఆ కాలేజీని మూసివేసి దాన్ని జైలుగాను ఉరితీత ప్రదేశంగాను నిర్ధారిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ అతి చెడ్డ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అక్కడికి ఉరేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు కూడా అలాగే జరిగింది. ఎన్ని పాఠశాలలు పోలీస్ క్యాంపులుగా మారాయి. ఉత్తర తెలంగాణలో కావచ్చు, లేకపోతే మరో చోట కావచ్చు, 70లో కావచ్చు, కల్లోల దశాబ్దంలో కావచ్చు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కావచ్చు. ఈ పాఠశాలలు జైలుగా మారినటువంటి పరిస్థితి. ఆ జైలులో అనుభవించినటువంటి, తాను స్వయంగా అనుభవించిన తర్వాత ఎందుకు అనుభవించాడు? నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడను, నేను ఇంగ్లీష్లో రాయను, అమరవీరుల గురించి మాట్లాడతా, నేను ఆ అమరవీరుల యొక్క జీవితం గురించి మాట్లాడతాను, అది నా భాషలోనే మాట్లాడతాను. ఆ తర్వాత అతను ఇంగ్లీష్లో రాయటం మానేశాడు. ఇంగ్లీష్లో రాయటం మానేసినందుకు జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెట్టింది ఎప్పుడో కాదు, కెన్యెట్టా ఉన్నాడు ఇంకా అప్పుడు. కెన్యెట్టాని మనం గాంధీయో నెహ్రూయో అనుకుంటే, నెహ్రూ పాలనలో ఏం జరిగింది? వీర తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటాన్ని ఎలా అణచివేశాడు నెహ్రూ. అంటే కెన్యెట్టా మరీ అంత క్రూడేమో కాదు, కానీ కెన్యెట్టా జైల్లో పెట్టినప్పుడు నాకు మమో ఉద్యమంతో ఏమి సంబంధం లేదన్నాడు. తర్వాత దేశాధినేత అయ్యాక ఆ మమో ఉద్యమాన్ని తను సొంతం చేసుకున్నాడు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యమాలను సొంతం చేసుకునేటువంటి పాలకులు ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఉద్యమాలను సొంతం చేసుకునేటువంటి పాలకుల మధ్య మనం బతుకుతూ ఉన్నాం. ఉద్యమ ఫలితాలను సొంతం చేసుకునేటువంటి పాలకులు. ఆ తర్వాత ఈ రోజున కెన్యెట్టా కొడుకే మళ్ళీ అధికారంలో ఉన్నాడు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు సంస్కృతి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ సంస్కృతి యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్, లోకల్ కల్చర్ ఏంటి, తెగకు సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి ఉంది, అటు వలస సంస్కృతి ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య వచ్చినప్పుడు సంస్కృతి ద్వారా కూడా పోరాటం చేయొచ్చు. భాష కూడా ఒక రాజకీయ ఆయుధం అవుతుంది.
సంస్కృతి ఏంటి అక్కడ ఒక చాప్టర్ ఇందులో అతను పెద్దవాడవటం అంటే శుంఠి చేయించడం అనమాట. దానికి ఒప్పుకుంటాడు. అంటే ఈ సంస్కృతి మనం కూడా చేసాం. ఏం చేసాము? తెలంగాణ ఉద్యమంలో బతుకమ్మ ఆడాం బజారుల్లో. అంటే సంస్కృతిని ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. కానీ ఉత్తర తెలంగాణలో చుక్క రాసినటువంటి కథ నాకు గుర్తొస్తుంది, ఎత్తుండ్రి పిడికిళ్ళు అని చెప్పేసి. ఇందులో సంస్కృతిని నిరసించటం, దొర గడి ముందు బతుకమ్మ ఆడకుండా నిరసించటం, ప్రజా పోరాటంలో సంస్కృతిని నిరసించడం ఒక ఆయుధం అవుతుంది, సంస్కృతిని స్వీకరించడం ఒక ఆయుధం అవుతుంది. కానీ ఆ సంస్కృతిని కూడా మళ్ళీ పాలకులు తమ సొంతం చేసుకుని మళ్ళీ బతుకమ్మని దొర గడిల్లో ఆడినటువంటి పరిస్థితిని బజారులో తీసుకొచ్చి బతుకమ్మ ఆడి దానికి ఒక ఉద్యమ రూపం ఇచ్చాము. మళ్ళీ ఈ రోజునది ట్యాంక్ బండ్ ఎక్కి మళ్ళీ దొరల ముందు ఆడేటువంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది. ఈ అన్నిటినీ మనం జాగ్రత్తగా ఈ ఎరుక కావాలంటే మనం గుగిని చదవాల్సిందే. అంటే భాషకు సంబంధించినటువంటి, రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి, సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ని అంశాలని గుగి ఈ పుస్తకంలో మన ముందు ఉంచాడు. ఇది చదువుతూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు అమరవీరుల దగ్గరికి. అతను రాసినటువంటి, నాకు కూడా టైం హెచ్చరిక వచ్చింది కాబట్టి నేను విస్థాపన గురించి ఒకటి కంపల్సరీగా చెప్పాలి. కెన్యన్ ఎందుకు పోరాడింది? వలసకు వ్యతిరేకంగా, భూముల కోసం పోరాడింది. విస్థాపనకు గురవుతున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు? వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. ఈ రోజున విస్థాపన మళ్ళీ మన కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంది. ఈ అన్నిటి విషయాల్ని మనం గుగి ఇది ఒక్కటే చదివితే చాలదు. ఇది ఒకటే చదివితే 38 నుంచి 54 వరకు, అంటే గుగికి 16 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే శ్రీ చైతన్యకి వెళ్ళే వరకు, అంతవరకే. ఆ శ్రీ చైతన్య ఏం చేసింది గుగిని, ఈ క్రమం అంతటిని కూడా మనం చూడాలనుకుంటే మళ్ళీ రెండో దాని పేరేంటి, దానిలోకి వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మూడోది ఉంది. ఇప్పుడు మనం సాయిబాబా చేస్తాడో లేకపోతే నేను మీరు మళ్ళీ జైల్లో కూర్చుని ఇదంతా చేయాలో తెలియదు. అదే పరిస్థితి ఉంది. ఈ 3 భాగాలని మనకి తెలుగు వాళ్ళకి అందిస్తారని ఆ మధ్య ఎవరో అన్నారనమాట. పొట్లపల్లి రామారావు జైల్లో ఉండగా మంచి రచన చేశాడు, జైలు బయటకు వచ్చాక అంత మంచి రచన చేయలేదు, మనం కూడా జైలుకి వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి. అదేదో ఆయన కేవలం వాక్ చమత్కారం కోసమే అన్నాడు తప్పితే ఆయన వెళ్ళేవాడు కాదు, పెట్టేవాడు కాదు. కానీ మనం సిద్ధంగా ఉందాం. సాయిబాబా విడుదల కోసం మనందరం ముందుకు కదులుదాం. ఈ అనువాదం చేయటంలో సాయిబాబా ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. తెలుగులో మాట్లాడటానికి, తెలుగులో రాసుకోవటానికి, తెలుగు డిక్షనరీని తన మెదడులో సబ్కాన్షియస్లో రికార్డ్ అయి ఉన్నటువంటి తెలుగు పదాలను మాత్రమే అతను ఇది రాయటానికి ఉపయోగించాడు. అతనికి డిక్షనరీ అందుబాటులో లేదు. కేవలం తెలుగు భాష మీద ప్రేమ కాదు. ఒక మాట గుర్తొస్తుంది, నువ్వు అవతల ఒక ఆత్మచరిత్ర రాయాలంటే అతనితో నీకు మానసిక సాన్నిహిత్యం ఉండాలంటారు. సాయిబాబాకి గుగితోటి మానసిక సాన్నిహిత్యం ఉంది కాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని మనకు అందించాడు. ఈ పుస్తకాన్ని మాట్లాడటానికి నాకు ఈ అవకాశం, ఇది నాకు ఛాన్స్ తప్పితే మరొకటి కాదు. ఇక్కడ నిలబడేటువంటి అర్హత నాకు లేదు. కానీ ఈ కారణంగా ఈ పుస్తకాన్ని, ఆ తర్వాత గుగి మిగతా పుస్తకాలు చదువుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మలుపు ప్రచురణలకి తక్కిన పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు. గుగి ఒక మహాసముద్రం. దాని గురించి వీలైనంత తక్కువ సమయంలో మాట్లాడమని అడగడమే ఒక తప్పు. ఆ తప్పు అధ్యక్ష బాధ్యతగా తీసుకున్నందుకు నాకు తప్పడం లేదు. తర్వాత వరలక్ష్మి విప్లవ సంఘం నాయకురాలు వరలక్ష్మి గారు మాట్లాడబోయే ముందు విరసానికి గూగికి ఉన్న సంబంధం కూడా కొంత చెప్పాలి. గూగి 1986లో మాటిగారి అని ఒక నవల రాశాడు. ఆ నవల మాటిగారి అంటే అర్థం వాళ్ళ గిపియు భాషలో తిరిగి వచ్చిన దేశభక్తుడు అని. బ్రిటిష్ వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన పోరాటం చేసి మౌమౌ సాయుధ పోరాటం కూడా జరిగి నెహ్రూ లాంటి జోమో కన్యాట్టా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది అరబ్ మోయి సైనిక నియంతృత్వానికి కూడా దారితీసిన తర్వాత దేశంలో మళ్ళీ ప్రజలందరూ గెరిల్లాలు వస్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్న సందర్భంలో తిరిగి వచ్చిన దేశభక్తుడు మాటిగారి. అది ఆయన ప్రధాన పాత్ర. వెంటనే అరబ్ మోయి ప్రభుత్వం మాటిగారిని అరెస్ట్ చేయండి అని వారెంట్ ఇష్యూ చేసింది. మాటిగారి లేడు మనిషి, నవలా పాత్రను అరెస్ట్ చేయమని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
ఎవరో చెప్పారు, ఇది నవలా పాత్రయ్య, మాటిగారి అనే మనిషి లేడు, వస్తే బాగుండని ఊహించి రచయిత రాశాడు అని. అట్లయితే పుస్తకాన్ని అరెస్ట్ చేయండి అన్నారు. 86 నుంచి 92 వరకు, 92లో ప్రభుత్వం మారింది. అప్పటి వరకు ఆ పుస్తకం అమ్మకానికి కూడా నిషేధానికి గురైంది, అమ్మకాలు కూడా జరగలేదు. ఆ తర్వాత అది ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చి ప్రపంచ ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అటువంటి నిర్బంధాలనే, నిషేధాలనే ఎదుర్కొంటున్న విరసం నాయకురాలు వరలక్ష్మి గారు. మిత్రులారా, కామ్రేడ్స్, నేను వస్తున్నట్టుగా కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు. చివరి నిమిషంలో చరిత్రలో నేను భాగం అవుదామని అనుకోకుండా బస్సు పట్టుకొని వచ్చేసాను. ఆ చివరిలో ఎక్కడైనా సీట్ దొరికితే బాగుండు అనుకున్నాను. చివరికి ఇప్పుడు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను. నేను డీకాలనైజింగ్ ద మైండ్ అనే ఒక చిన్న పార్ట్, అందులో ఉండే ఒక చిన్న పార్ట్ని అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటాను. ఒక 2 బ్యాచులర్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పాను. అందులో ఒక లైన్ ఉంటుంది, కలోనియల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హ్యూమన్స్ విత్ హెడ్లెస్ బాడీస్ అండ్ బాడీలెస్ హెడ్స్ అని. ఈ ఒక లైన్ గురించి చెప్పడానికి నాకు కనీసం ఒక 2 గంటలు పట్టేది. ఎట్లా అర్థం చేయించాలి దీన్ని అని. అంటే తల లేని మొండాలు, మొండాలు లేని తలల్ని ఎట్లా తయారు చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, నిర్వలసీకరణ ఎలా చెందాల్సిన అవసరం ఉంది అని. ఆ విషయం చెప్తున్నప్పుడు సరే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడారు చాలామంది. ఆ విషయం చెప్తున్నప్పుడు తను స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడితే ఎట్లాంటి అవమానాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందో అందులో రాస్తాడు. వాళ్ళ సొంత భాషలో మాట్లాడితే బోర్డు తగిలిస్తారు, మెడలో ఒక బోర్డు తగిలించి ఐఎమ్ స్టూపిడ్, ఐఎమ్ డాంకీ అని అవమానపరుస్తారనమాట. అట్లా ఇది చెప్పేటప్పుడల్లా నేను గికుయులో మాట్లాడితే ఇట్లా అవమానాలకు గురవుతారు అని చెప్పబోతూ, తెలుగులో మాట్లాడితే మెడకి బోర్డు వేస్తారు, తెలుగులో మాట్లాడితే అవమానిస్తారని చెప్తున్నాను అన్నమాట. తెలుగు అని అంటే అప్పుడు నాకు గుర్తొస్తుంది, నేను గికుయు గురించి మాట్లాడుతున్నానని. అంటే ఈ కాలనైజింగ్, మెదడుని వలసీకరణ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ నిజానికి ఇప్పుడు మనకి నేరుగా వలస పాలకులు లేరు. అర్ధవలస అని మనం మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే, అర్ధవలస ఒక్క రాజకీయ ఆర్థిక సంబంధమైనదిగానే కాకుండా కల్చరల్గా ఎట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వేస్తుంది మన మీద. ఇది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను దారిలో వస్తున్నప్పుడు ఒక మిత్రుడు నాకు పరిచయం కూడా లేదు, మామూలుగా పలకరిస్తున్నట్టుగా పలకరించి చాలా క్యాజువల్గా రోజు మేము ఎదుర్కొనే ప్రశ్నలే, ఇంకా ఇప్పుడేంటండి మీరు సోషలిజం అంటారు, మావోయిజం అంటారు, కమ్యూనిజం అంటారని అని చాలా ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు. నాకేమో లోపలికి రావాలనే తొందర ఉంది. సరే నేను మాట్లాడతాను, ఏదో చెప్పేసి నేను మాట్లాడతాను. అంటే ఈ రోజుల్లో మీరు సమసమాజం గురించి, సోషలిజం గురించి మాట్లాడడం ఏంటి? ఈ ప్రశ్న ఎలా ఉంది అని అంటే, ఆయనని గూగిని ఒక ప్రశ్న వేశారట, మీరెందుకు గికియులో రాస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాసేవాళ్ళు కదా, మీరు ఎందుకు గికియులో రాస్తున్నారు అని. ఎంత అసహజంగా ఉంది ప్రశ్న. అంటే ఎక్కడో సహజమైన దాన్ని అసహజమైన దాన్ని సహజంగా చూపించడం కదా వలసీకరణ అంటే. కాబట్టి నేను నా లాంగ్వేజ్లో నేను మాట్లాడడం, నా భాషలో నేను రాయడం అనేది చాలా సహజమైన విషయం. ప్రజలు తమ కోసం తాము పోరాటం చేయడం అనేది చాలా సహజమైన విషయం. అది ఎందుకంత అసహజమైపోయింది, చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నాకు. ఎంత అసహజమైపోయింది అని అంటే, సోషలిజం ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా, ఇట్లాంటి మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనతో రోజువారీ. ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం. ఏంటి సోషలిజం అంటే, కమ్యూనిజం అంటే ఏంటి? మనం మార్క్స్ 200 జయంతి కూడా జరుపుకోబోతున్నాం. పక్కనే మనకి పోరాడే ప్రజలతో ఉన్న ఒక మార్క్సిస్ట్ రచయిత ఇంటరాక్షన్లో మనం ఉన్నాం. చరబండరాజు మాటల్లో చెప్పాలంటే సోషలిజం అంటే ఆకలంత సహజం అది, అన్నమంత అవసరం అది అని అన్నాడు. ఇంత సహజమైన మార్క్స్ పరాయీకరణ గురించి మాట్లాడతాడు. అంటే మనిషిని తాను సృష్టించిన సంపద నుంచి పరాయీకరిస్తుంది పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, అట్లాగే తన నుంచి తనను కూడా పరాయీకరిస్తుంది అని. ఈ పరాయీకరణ ఎక్కడి దాకా ఉంటుందంటే, మార్క్సిజం అన్నా సోషలిజం అన్నా ఏంటి, మనుషులు
తాము సృష్టించిన సంపద మీద తిరిగి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం. అంటే మేము సృష్టించిన సంపద మీద మా అధికారం ఉండాలి, సమిష్టి అధికారం ఉండాలి, సమిష్టి శ్రమతో ఉత్పత్తి అయిన సంపద మీద సమిష్టి అధికారం ఉండాలి అని చెప్పేది మార్క్సిజం. ఇది అసహజం ఎట్లా అవుతుంది? వలసవాదము చాలా సహజమైన దాన్ని ఎంత అసహజంగా తయారు చేసింది అని అంటే ఇట్లాంటి ఉదాహరణలు మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు. రోజువారీ మనం అలవాటైపోయినాం, ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకి చాలా అలవాటైపోయాం. తెలుగు మీడియం చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మా ఊర్లో మున్సిపల్ స్కూల్స్లో తెలుగు మీడియం లేకుండా చేశారు. మంత్రి నారాయణ అదేదో జీవో తీసుకొచ్చాడు. అక్కడ పిల్లలందరూ తెలుగు మీడియం లేకపోతే మేము చదవలేము అసలు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఉన్నట్టుండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పడేస్తే వాళ్ళు చదువుకునే పరిస్థితే లేదు. మేము వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటే, మేము వాళ్ళ కోసం ధర్నాలు అవి చేస్తూ ఉంటే, అసలు తెలుగు మీడియం పోతేనే పీడ పోతుందండి, ఇంగ్లీష్లో చదవకపోతే ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని మాట్లాడుతున్నారు. చాలా డిబేట్ ఉంది, దాని మీద చాలా చర్చ జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఉన్న వాళ్ళేమో ప్రైవేటు విద్య, లేని వాళ్ళేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో, దళితులు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతుంటారు అని. మొట్టమొదటిది విద్య ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి పోవడం అనేది చాలా అసహజమైన విషయం. అంటే అక్కడి నుంచి మనం మాట్లాడితే తిరగేసి ప్రతి విషయాన్ని మనం తిరగేసి మనం పరాయీకరణ చెంది చాలా అసహజమైన దాని నుండి వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకునే, వాస్తవాన్ని క్వశ్చన్ చేసే వైపు నుండి మనం బయలుదేరుతున్నాం. అందువల్ల తాము సృష్టించిన సంపద మీద తమకి అధికారం రావడం అనే అత్యంత సహజమైన విషయం కోసం మనుషులు పోరాటం చేస్తారు. ఈ పోరాటం, ఈ ప్రయత్నంలో ఓడిపోవచ్చు, గెలవచ్చు, కానీ ఈ ప్రయత్నం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అంటే మాటిగారి వచ్చినట్టుగా మళ్ళీ అట్లాంటి వారసత్వం మళ్ళీ సహజంగా ఇవాళ ప్రకృతి మీద, నీళ్ళ మీద మనకు అధికారం లేని, మన భూమి మీద మనకు అధికారం లేని, మన అడవి మీద మనకు అధికారం లేని, మన కొండల మీద గుట్టల మీద మనకు అధికారం లేని ఒక వ్యవస్థ చాలా సహజమైనదిగా, దీన్ని ఎవరూ ప్రశ్నించలేరు, దీన్ని ఎవరు ఎదుర్కోలేరు అనే ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనము గూగి రచనల ద్వారా ఎంతగా మనము కాలనైజ్ అయిపోతున్నాం, మన మైండ్ సెట్ కూడా ఎంతగా కాలనైజ్ అయిపోతుంది, మనం కూడా ఎంతగా వలసీకరణకు గురవుతున్నామని ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే అప్పుడు మనం ఎటువైపు నుంచి బయలుదేరుతున్నాం, దేన్నైనా ఆలోచించేటప్పుడు, దేని గురించి అయినా మాట్లాడేటప్పుడు ఎటువైపు నుంచి బయలుదేరుతున్నాం అనే ప్రశ్న మనకు మనమే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి గూగి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భంలో ఆయన రచనలు చదువుతున్నారు. ఈ విషయం, ఈ డీకాలనైజింగ్ అనే విషయం అర్థం చేయించడానికి ప్రతిసారి ఒక 2 బ్యాచ్ల స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్పాను. ప్రతిసారి ఒక 5-6 రోజులు చెప్తే ప్రతిసారి మాటిగారి కథ మొత్తం చెప్తాను, డెవిల్ ఆన్ ద క్రాస్ కథ మొత్తం చెప్తాను. అంటే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు ఆయన, అర్థం చేయించడానికి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు. కాబట్టి మనము డీకాలనైజింగ్ ద మైండ్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని మనము ఆ వైపు నుంచి అర్థం చేసుకుంటే చాలా అసహజమైనదిగా పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ, చాలా మనుషుల్ని పరాయకరించే వాళ్ళగా సామ్రాజ్యవాదం మనకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఆ వైపు నుంచి మనము మరింత లోతుగా సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకొని మన జీవితాల్లో అన్వయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళమవుతాము. ఇందాక ప్రస్తావించినట్టుగా, అంటే సాయిబాబా జైల్లో ఉండి అనువాదం చేయటం ఒక కోయిన్సిడెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, బహుశా నేను కనపడంగానే నన్ను వేదిక మీదకి పిలిచారు. అంటే ఒక నెల రోజులైనా జైల్లో ఉన్నందుకు ఏమైనా నాకు అర్హత వచ్చిందేమో నాకు తెలియదు, కానీ నేను చాలా తక్కువ చదివాను గూగి సాహిత్యం, నేను చాలా తక్కువ చదివాను. కానీ చదివినప్పుడు నాకు హెడ్లెస్ బాడీస్ అండ్ బాడీలెస్ హెడ్స్ అనే విషయం మాత్రం నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ, అంటే ఈ సిస్టంలోనే మళ్ళీ నేను పాఠాలు చెప్తున్నాను కదా, చివరికి ఏం చేయాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను కదా, చివరికి ఏం చేయాలి అంటే అయినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ అవసరమే, మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే. కానీ ఎట్లా అర్థం దీన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనము? ఒక ఇంగ్లీష్ వ్యామోహంలో పడకుండా, లేదా వ్యవస్థ సృష్టిస్తున్న వ్యామోహాలలో పడకుండా ఆలోచన చేయడానికి పిల్లలకి మనం ఎట్లా అర్థం చేయిస్తాము అనేది ఒక ప్రశ్నగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మార్క్సిస్ట్ అనగానే మీరు చాలా అసహజమైన విషయాలు, మీరు చాలా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అయిపోయారు అనే ట్రెండ్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చింది. అంటే మనం అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అని ఇవాళ మార్క్సిజం ఇర్రిలవెంట్ అని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మనకి కౌటిల్యుడు ఇర్రిలవెంట్గా అనిపించడు, జ్యోతిష్యము ఇర్రిలవెంట్గా అనిపించదు, అది చాలా సహజంగా అనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎట్లాంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్లో మనల్ని తోసేసింది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మన వ్యవస్థ వైపు నుంచి మాట్లాడితే నాకు చాలా విషయాలలో క్లియర్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట.
అర్ధ వలస అంటే అర్ధ భూస్వామ్యం అంటే ఆ భావజాలం ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ సంస్కృతి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చాలా ప్రాక్టికల్గా చాలా విషయాలు క్లియర్ అవుతుంటుంది. ఇట్లా స్వయంగా ఆయన సాహిత్యాన్ని చదివి అనుభూతి చెంది ఇవాళ చాలామంది స్టూడెంట్స్తో పంచుకొని ఇవాళ మళ్ళీ ఈ 5 నిమిషాలు మీ దగ్గర మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది. అనుకోకుండా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిర్వాహకులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక మీరు చాలా ఎదురు చూస్తున్న మిత్రులు గూగి కూడా మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను ఇంతటితో విరమించుకుంటున్నాను. తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులు కె శ్రీనివాస్ మాట్లాడతారు. ఆయన మాట్లాడబోయే ముందు ఒక్క విషయం చెప్పాలి. ఆయన గూగి ఇవాళ జరుగుతున్నవి 30 ఏళ్ల కింద 40 ఏళ్ల కింద ఎట్లా ఊహించాడని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఒక్కోసారి. నేను డావోస్ సభ గురించి దొంగల మహాసభకు తెలంగాణ మంత్రి హాజరయ్యాడని రాశాను. చాలామంది దొంగల మహాసభ అంటావా అని చాలా విసుక్కున్నారు, కోపడ్డారు. దొంగల మహాసభ అని మొట్టమొదలు నాకు ఆ మాట ఇచ్చింది గూగి. 77లో ఆయన ఒక నవల రాశాడు, డెవిల్ ఆన్ ద క్రాస్. దాంట్లో దొంగల మహాసభ జరుగుతుంది. దొంగల మహాసభ జరిగి దాంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళు ఇవాళ చూస్తే మీకు అది మళ్ళీ కూడా నేను చాలాసార్లు ఉటంకించాను. నేను భూమిని అమ్ముతున్నాను, భూమి మీద వ్యాపారం చేస్తున్నాను అని ఒక దొంగ లేచి మాట్లాడతాడు. నువ్వు భూమి ఏమిటి, భూమి ఉన్నది, నేను నీరుటి వ్యాపారం చేస్తున్నాను అని ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడతారు. ఇంకొకళ్ళు నేను చదువును వ్యాపారం చేస్తున్నానని మాట్లాడతారు. ఇవన్నీ మా ముందర కనబడుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకొక ఆయన లేచి మీరందరూ ఉన్నవేవో వ్యాపారం చేయగలిగినవేవో చేస్తున్నారు, నేను గాలిని వ్యాపారం చేస్తున్నాను అని అంటాడు. సరిగ్గా 2G 3G స్కాములు గాలి మీద వ్యాపారం 77లో రాశాడు ఆయన. అది 2007 నాటికో 2017 నాటికో అవి బయటపడ్డాయి. అటువంటి అద్భుతమైన రచనలు, విషయాలు ఎన్నో చెప్పిన గూగి గురించి ఆయన ముందే చెప్పాను. ఆయన జర్నలిస్ట్గా ప్రారంభించాడు, జర్నలిస్ట్గా ఆదలుచుకున్నాడు, జర్నలిస్ట్ కాలేకపోయాడు, అధ్యాపకుడు అయ్యాడు, తర్వాత రచయిత అయ్యాడు, జర్నలిస్టు. అంతకన్నా ముఖ్యంగా కె శ్రీనివాస్ గారు స్థానికతావాదం చాలా రాశారు. స్థానికత గురించి చాలా ఆలోచించారు. నిజానికి గూగిలో అటువంటి స్థానికత, ఒకటి ప్రాదేశిక స్థానికత, 2 మానసిక స్థానికత ఎంతగానో కనబడుతుంది. గూగి ఏ నవల, ఏ పుస్తకం చదివినా వందలాది గికియు సామెతలు మీకు తెలుస్తాయి. గూగి ఏ పుస్తకం చదివినా లిమురు, కామిరిత్తు, నైరోబి, ఆ పట్టణాలన్నీ, ఆ పరిసరాలన్నీ తెలుస్తాయి. ఆయన ఇవాళ ఉదయం మాట్లాడుతూ అన్నాడు, వరంగల్ పోయిన జ్ఞాపకం తలుచుకుంటూ, మేము వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఉదయం పూట బయలుదేరి వెళ్ళాము, దారిలో ఒక చోట ఛాయ్ కోసం ఆగాము, టీ కొట్టు అక్కడ ఒక ఫ్లాస్క్ ఉంది, కప్పులో ఇచ్చాడు. అదంతా చూస్తే మా లిమురులో పక్కన, వీధి పక్కన, రోడ్డు పక్కన టీ కొట్టులో టీ తాగినట్టే అనిపించింది. లిమురుకి వరంగల్కి ఏమి తేడా లేదు అని ఆయన గురించి కె శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు. ఇది ఒక గొప్ప సందర్భం, ఆన్లైన్ చేయడానికి కూడా ఒక సందర్భం. గూగి ఆత్మకథ చదువుతున్నప్పుడు ఇందాక వేణు చెప్పినట్టుగా, ఇందాక ప్రభాకర్ కూడా చెప్పారు, దాని స్ట్రక్చర్ మనకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. అటువంటి నిర్మాణంలో ఉన్న ఆత్మకథలు మనం ఎక్కువ చదవకపోవడం వల్ల కూడా కావచ్చు, లేదంటే దాని వెనుక గూగి నిర్మాణ పద్ధతి కూడా కావచ్చు. చరిత్ర అనేది క్రమంగా ఇమేజెస్ రూపంలో మారిపోయి మన స్మృతిలోకి అట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది ముందుకు రావాలో, ఏది వెనక్కి వెళ్ళాలో, ఏది అణగారిపోవాలో అది దాని లాజిక్ దానికి ఉంటుందని గోగి ఒక చోట అంటారు. ఆయన తన గడిచి వచ్చిన జీవితాన్ని, ఆయన 80 ఏళ్ల జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసేటప్పుడు ఆయన ఒక క్రమ పద్ధతిలో వాటిని పేర్చుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ క్రమ పద్ధతిలో పేర్చుకుంటూ రావడానికి ఆయన తర్వాత జీవితానుభవం, ఆయన సైద్ధాంతిక దృష్టి, అవన్నీ కూడా కారణమై ఉంటాయి. ఆయన చదివిన సాహిత్యం కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఆయన నైసర్గికత వర్ణన, ఆయన చూసిన ప్రదేశాల ప్రాదేశిక వర్ణన అని చెప్పారు. ప్రాదేశిక వర్ణన దాంట్లో నైసర్గికత ఉంటుంది, పరిసరాలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి.
ఆ డీటెయిల్స్ని అమర్చేటప్పుడు ఆ వివరాల ఒత్తిడిలోకి, వివరాల సమర్థంలోకి నేను వెళ్ళిపోకుండా దాన్ని మనం చాలా సరళంగా ఉండేటట్టుగా చెప్తారు. ఎంత తమ సొంత స్థానిక సంస్కృతి, తమ మతానికి తెగకు సంబంధించిన సంస్కృతి క్రమంగా వలసవాదం వల్ల ఎట్లా విచ్ఛిన్నం అవుతుందో మనకు చెప్పకుండా చెప్తూనే, అదే సమయంలో తాను ఆ సమయంలో బాలుడుగా ఈ అవగాహన ఉండి ఉండదు కదా, బాలుడిగా తనకు కలిగిన ఫీలింగ్స్ కూడా అదే సమయంలో ఏకకాలంలో చెప్తాడు. ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాలనే ఆతృతని, ఒక రైలు బండి ప్లాట్ఫామ్లో ఆగితే చూడాలనే ఆతృతని చెప్తాడు. ఆ రైలు బండి వచ్చి అక్కడ సంబంధాలను ఎట్లా మార్చివేసిందో కూడా చెప్తాడు. అది నిజానికి దాని నుంచి మనం రచయితలుగా, ఎందుకంటే రచయితలు వేరు, జర్నలిస్ట్ వేరు అని ఇందాక వేణుగోపాల్ గారు అన్నారు. అదే రచయితలు చాలా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది. అక్కడికి పోలిక ఉండటం అనేది, పోలిక లేకున్నా కూడా పోలిక మనం తెచ్చుకోగలం. అంటే పోలిక భౌతికమైన పరిసరాల పోలికలో, భౌతికమైన రాజ్య వ్యవస్థ పోలికలో ఉండక్కర్లేదు. దాంట్లో చెప్పిన భావం అనేది మన మనసుకి ఎట్లా మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనేది ఈ సభలో ఇంతమంది రావడం అనేది తెలుస్తుంది. ప్రపంచీకరణ అనేది వాడి పద్ధతిలో వాడు ఎట్లా మనుషుల్ని కనెక్ట్ చేయాలని చూసినా, ప్రజలు మంచి ప్రజలు వాళ్ళు ఎట్లా కనెక్ట్ కావాలో అట్లాగే కనెక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి గిగ్యూ లాంటి భాష తెలుగులో ఎంతమంది తెలుసో తెలియదు. అది తెలుగు ప్రజలు ఆ భాషలో వచ్చిన సాహిత్యాన్ని కోరుకున్నారు, చదువుతున్నారు, ఆ రచయితకి ఇంత ఆదరణ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి పీపుల్స్ నెట్వర్కింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ సభ ఒక ఉదాహరణ అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి లాంగ్వేజ్ గురించి ఆయన చెప్పిన విషయాలు. సరే, ఇవాళ భాష ఇంగ్లీష్ మనకు అవసరం అని, ఇంగ్లీష్ని కాదనే వాళ్ళు బ్రాహ్మణవాదులని వచ్చిన విమర్శలన్నీ పక్కన పెట్టి, భాష అనేది భాషలో ఏది బట్వాడ అవుతుంది, పరాయి భాషలో ఏది బట్వాడ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఆయన రాసిన డీకాలనైజింగ్ మైండ్లో మనం స్పష్టంగా భాష గురించి ఆయన సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారు. పరాయి భాషలో చదువుకోవటం అంటే పరాయి భాషలో ఆలోచించడం కింద లెక్క. అది సెరిబ్రల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది కానీ ఎమోషనల్ యాక్టివిటీ కాదంటారు. అది మేధోపరమైన, మెదడుకు సంబంధమైన కార్యకలాపంగా ఉంటుంది తప్ప అది ఒక హృదయగతమైన కార్యకలాపంగా ఉండదు. అది మాతృభాషలో మాత్రమే అది ఒక సంస్కృతిని క్యారీ చేస్తుంది. మా సొంత భాష, ఆ భాషలో సంస్కృతి ఉంటుంది, చరిత్ర ఉంటుంది. దాన్ని వదులుకోవటం అంటే ఆ రెండింటినీ విరమించుకోవటమే. భాషావాదులు మాతృభాష మనకి ఎందుకు కావాలో చాలా మనకు తెలియదు ఎందుకు కావాలో. చాలామంది మమ్మీ డాడీ అని అనకుండా ఉంటే చాలు, కొంతమందికి టీవీలో యాంకర్లు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకుండా ఉంటే చాలు. అది కాదు, అంతకు మించి భాష అనేది అది మనకు చాలా అతి సన్నిహితమైన విషయం. ఆ భాషలో మాత్రమే మనం మనంగా వ్యక్తం అవుతాం, ఎట్లాగైతే గిగ్యూ భాషలో గూగి వ్యక్తమయ్యారు. తర్వాత మరొక సందర్భం, భాష సందర్భం కాక మరొక సందర్భం సాయిబాబా సందర్భం. సాయిబాబా పుస్తకాన్ని జైల్లో అనువదించడం అదే ఒక యాదృచ్ఛికంగా జరిగి ఉండవచ్చు. ఆ యాదృచ్ఛికి కూడా ఒక అర్థం ఉంది. భూమయ్య కృష్ణయ్య గౌడ్ లాంటి వాళ్ళ ఉరిశిక్షను రద్దు చేయమని కోరేటప్పుడు న్యాయవాదులు ఆ రోజున హక్కుల ఉద్యమం, జార్ చక్రవర్తి శ్రీశ్రీ అనుకుంటా అన్నాడు, జార్ చక్రవర్తి మరణశిక్ష పడ్డ వాళ్ళకి ఏ విధంగా క్షమాభిక్ష ఇచ్చారో దోస్తలిసి వాళ్ళకి, అట్లాగే భూమయ్య కృష్ణయ్య గౌడ్ కూడా ఇవ్వాలి, లేకపోతే జార్ చక్రవర్తి కంటే క్రూరుడు అనే పేరు భరించాల్సి వస్తుంది అని ఒక ప్రకటన చేశారు. అంటే ప్రభుత్వాలకి ఏదో ఒక నైతికతకు సంబంధించిన ఒక బెంచ్ మార్క్ ఒకటి ఉండాలి. ఇంతవరకు క్రూరంగా ఉండగలం, ఇంతమించి క్రూరంగా ఉండటం తప్పు కదా, అది మనకి ఉనికికి మంచిది కాదు అనేది ఏదో ఉండాలి. వైకల్యంతో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని మీరు ఇట్లా నిర్బంధిస్తారా అని మనం అడిగితే ఆ ప్రభుత్వానికి చెల్లం లేదన్న. వైకల్యంతో ఉన్న మనిషి అని అడగటమే మనం పొరపాటు, అడగవలసిన అవసరమే రాకూడదు. ఆయన వైకల్యం ముఖ్యమైన విషయం కాదు. ఇక బుద్ధిజీవిని ఇట్లా అవమానిస్తారా అని, ఇట్లా మీరు బంధిస్తారా అని అడగాలి. అట్లా అడిగినప్పుడు స్పందన లేదు కాబట్టి మనం ఒక డెస్పరేషన్ నుంచి మనం వైకల్యం గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం. వైకల్యంతో ఉన్న మనిషి అయినా సరే మేము ఇట్లాగే నిర్బంధిస్తాము, దానికి నిష్కృతి లేదు, ఇదే మా స్వభావం అని చెప్పడానికి
ఒక ప్రభుత్వం ఉందంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ లేకపోయినా ఎమర్జెన్సీ కంటే ఎక్కువ తీవ్రమైన సన్నివేశం వాళ్ళ మనకు కనిపిస్తుంది. దీన్ని ఏం చేయాలి? సాయిబాబా అనేది ఒక సింబల్గా ఈ వ్యవస్థ తీసుకున్నప్పుడు మనం అతన్ని ఒక సింబల్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? తీసుకొని ఎందుకు అతన్ని మనం విడిపించుకోలేము? అంటే ఇది జాతీయంగా మనం ఎంతవరకు చేయగలం, దాని లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ప్రాంతీయంగా ఎంతవరకు చేయగలం, అంతర్జాతీయంగా ఒక నెల్సన్ మండేలా లాంటి వాళ్ళు ఒక ఐకాన్గా ఎట్లా మారారో, ఎట్లాగైతే అతన్ని సరిగ్గా చూడటం, అతని పట్ల సవ్యంగా ప్రవర్తించడం అనేది ఒక నైతిక బాధ్యతగా, ఒక కనీసమైన నిర్వహించవలసిన బాధ్యతగా ఆనాటి తెల్ల ప్రభుత్వానికి కూడా అవసరమైందో అటువంటి ఒక దాన్ని ఇంపోజ్ చేసే విధంగా ఒక అభిప్రాయ సేకరణ చేయాల్సి ఉందేమని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇది కూడా ఒక సందర్భం. ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు సాయిబాబా ఉన్న పరిస్థితులు, ఇందులో గూగి వర్ణించిన పరిస్థితులు, సిమిలారిటీని మనం కనుక్కుంటాం. అదే విషయంలో ఎట్లా దీని నుంచి గూగి బయటకు వచ్చారు, ప్రవాసంలో ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రవాసం కూడా తక్కువేం కాదు, నిర్బంధం కంటే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో మరింత తీవ్రమైంది. కాబట్టి సాయిబాబా నిర్బంధం గురించి గట్టిగా మాట్లాడటానికి ఈ పుస్తకం ఒక మరో సందర్భం అని, ఈ పుస్తక ప్రతి ఆవిష్కరణ కూడా సాయిబాబా విడుదల కోసం పనిచేసే ఒక కార్యక్రమంగా వెళ్ళాలని సూచిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. మనందరము ఎదురు చూస్తున్న గూగి ఉపన్యాసంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు 1-2 చిన్న ఆనవాయితీ పనులైనా ఉన్నాయి. ఒకటి, శ్రీనివాస్ గారు ఎంత సూక్ష్మమైన, ఎన్ని వివరాలతో కూడిన, ఎంత నైసర్గికమైన వివరణ ఉంటుంది అని అన్నారు కదా. ఇవాళ ఉదయం నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వస్తూ ఉన్నప్పుడు PVN ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఒక ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫీస్ పక్క నుంచి వస్తుంది. వాళ్ళు చేప ఆకారంలో ఆ భవనం నిర్మించారు. బహుశా ఇక్కడ చాలామంది ఆ భవనం మీదుగా అటు ఇటు వచ్చుంటారు. ఆ భవనాన్ని చూసి పెద్దగా ఉత్తేజపడ్డారో లేదో తెలియదు. కానీ ఆయన అది చూసిన దగ్గర నుంచి దిగే వరకు ఇట్లా కట్టారు ఆ బిల్డింగ్ అని వెంటనే మా కెన్యాలో ఏ జంతువు మీద కడితే బాగుంటుంది ఇది, ఇటువంటి అంటే ఆయన నవలా రచనలోకి ఏ రసాయనిక ప్రక్రియతో ఆయన ఇటువంటివన్నీ తయారు చేస్తున్నారు అని అర్థం చేసుకోవడానికి. అట్లాగే నా వ్యక్తిగత అనుభవం కూడా ఒకటి చెప్పాలి. నేను 2008లో ఆయన గెలవడానికే అమెరికాలో వెళ్ళి ఆయన యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే కొత్తగా విజార్డ్ ఆఫ్ ద క్రో పుస్తకం వచ్చింది. ఆయన బార్బరా అని ఆయన సెక్రటరీ ఉంటుంది. సెక్రటరీకి చెప్పి ఒక హార్డ్ బౌండ్ పుస్తకము, ఒక పేపర్ బ్యాక్ పుస్తకం 2 తీసుకురా అన్నాడు. హార్డ్ బౌండ్ పుస్తకం మీద టు వరవర్రావు మై యంగర్ బ్రదర్ అని రాసి ఇది వరవర్రావుకి ఇవ్వు అన్నాడు. తర్వాత నా పుస్తకం మీద నీ పేరు ఏమిటి, పేరుకు అర్థం ఏమిటి ఇవన్నీ అడిగి రాసి బికాజ్ హీ ఈజ్ బిగ్ బుక్ ఈజ్ ఫర్ హిమ్, హార్డ్ బౌండ్ బికాజ్ యువర్ స్మాల్ బుక్ ఈజ్ ఫర్ యూ. అంటే ఇంత ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, ఆయన సూక్ష్మమైన విషయాలు పట్టించుకునేవి, ఇటువంటివి కొన్ని వందల కథలు ఉన్నాయి. వాటిలోకి పోకుండా ఒక 2-3 తప్పనిసరి చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి. 2013లో గూగి హైదరాబాద్ రావాల్సింది. 2013 డిసెంబర్లో సుద్దాల హనుమంతు అవార్డ్ అని మొదటిసారి పెట్టి, సుద్దాల హనుమంతు కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా సుద్దాల అశోక్, ఆయన మైసూరులో ఏదో ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తున్నాడు అని తెలిసి అందుకని హైదరాబాద్కు కూడా పిలిచి ఆ అవార్డు ఇవ్వాలని, మెమెంటో ఇవ్వాలని చాలా ఏర్పాటు చేశాడు. అప్పుడు ఆయన వీసా ఇవ్వలేదు. అంతకుముందు కూడా 96లో ఆయన ఏఐపిఆర్ఎఫ్ సభకు వచ్చినప్పుడు వీసా ఆలస్యంగా ఇచ్చారు. ఆయన ఒకరోజు ఆలస్యంగా వచ్చాడు. 2013లో అయితే వీసా ఇవ్వలేదు. వీసా ఇవ్వకపోవడం మాత్రమే కాదు, ఆయన పాస్పోర్ట్ తీసుకుని కొన్ని వారాల దాకా వెనక్కి ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు 2013 డిసెంబర్ 20 అనుకుంటాను, ఆయనకు మీటింగ్ జరపవలసిన సందర్భంలో వేరే సభ పెట్టాము, గూగి గురించే మాట్లాడుకున్నాము. సుద్దాల అశోక్ తేజ ఆ సందర్భంలో ప్రొఫెసర్ డి వెంకట్రావు గారితో సుద్దాల హనుమంతును గూగిని పోలుస్తూ, సుద్దాల హనుమంతు కూడా అదే ప్రజానాటక రంగం నడిపించాడు, గూగి ప్రజానాటక రంగం నడిపాడు, ఈ ఇద్దరిని పోలుస్తూ ఒక వ్యాసం రాసి ఆ వ్యాసం ఆ రోజు సర్క్యులేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాసం కాపీ గూగికి సుద్దాల అశోక్ ఇస్తాడు. In 2013, when you were invited to Hyderabad,
you were about to be given Suddal Hanumantu Award by Suddal Hanumantu's family. Suddal Hanumantu's son, Suddal Ashok, he is also a singer. Now he wants to give that book and to honor you. తర్వాత 96లో గూగి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆయన మాట్లాడిన అన్ని సభలు మోహన్ ఇవాళ మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయిన చిత్రకారుడు, సాహిత్య విమర్శకుడు, కళా విమర్శకుడు, కార్టూనిస్టు మోహన్ ఆయన సభల్లో పాల్గొన్నాడు. సభల్లో పాల్గొని ఎంత ఉత్సాహపడ్డాడు, ఉత్తేజపడ్డాడంటే ఆయన చెప్పిన విషయాలు విని ఆయన సోదరుడు ప్రకాష్ ఆంధ్రభూమిలో ఒక ఫుల్ పేజీ వ్యాసం రాశాడు గూగి గురించి. మోహన్ అప్పుడే ఒక ఆఫ్రికన్ డ్రమ్ వాయిస్తున్న ఆఫ్రికన్ బొమ్మ గూగి మాట్లాడిన ప్రేరణతో వేశాడు. ఆ బొమ్మ అట్లాగే ఉన్నది. ఇవాళ మోహన్ మన మధ్య లేడు. ప్రకాష్ ఆ బొమ్మను గూగికి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. మోహన్ జ్ఞాపకంగాను, ఒక ఆఫ్రికన్ డ్రమ్మర్ జ్ఞాపకంగాను. Ngũgĩ, one of our great artists, Telugu great artists, he died last year, but he drew a African drummer's painting and he wanted to give it to you. His brother has brought that and ఈ పెయింటింగ్ గూగికి ఇచ్చే ముందు చిన్న రిలవెన్స్. గూగిని మోహన్ 96లో కలిశాడు, బహుశా ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటా. ఆ రోజు చాలా ఎమోషనల్గా 2-3 గంటల సేపు గూగి ఆయన ప్రసంగం, దాని రిలవెన్స్ ఆయన మాట్లాడాడు. అదే కాకుండా సాయిబాబా గారు మోహన్కి బాగా సన్నిహితులు, మంచి మిత్రుడు కూడాను. తనకి ఈ సందర్భంగా అది ఇవ్వడం బాగుంటుందని అనుకున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు. దెన్ చివరిది మలుపు బుక్స్, ఇవాళది పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ. ఈ సందర్భానికి గూగికి ఒక మెమెంటో ఇవ్వదలిచింది. ఏ మెమెంటో ఇవ్వాలని వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి గూగి క్యారికేచర్ శంకర్తో వేయించారు. ఆర్టిస్ట్ శంకర్ ఇప్పుడు వేదిక మీదకి వచ్చి ఆ క్యారికేచర్ను గూగికి అందజేస్తాను. Ngũgĩ, Mr. Shankar, cartoonist, who met you in the hotel, that painting on which you signed is going to be presented to you now. చాలా భావస్ఫూరకంగా వేశాడు. పుస్తకం గిటార్ లాగా చేసి దాని మీద పెన్నును గిటార్ వాయించేదానిలాగా చేసి గూగి క్యారికేచర్.
Now it is the time for Ngũgĩ's lecture, for which all of us are waiting. Ngũgĩ, Professor Ngũgĩ Thiong'o, Distinguished Professor of Comparative Literatures and Performing Arts, University of California, Irvine, will deliver his address today. Oh, my notes. Oh. Can you hear me? Oh, great. So, let me start with my little Telugu. Namaste, Bagunara. Danyava Dalu for all you coming here. Nice. Salute, Comrade Ngũgĩ! Salute, Comrade Ngũgĩ! Yeah. Truly, I feel very touched, both by the invitation and really by all your presence here. The welcome I received goes right to my heart. Although I must explain, I have a little problem with my heart right now, because when I came to Kolkata, when I started eating the food there, I grabbed at everything that I was given. The spicy and the very spicy, and the result was some kind of heartburn, which has been with me since then. But really, you've touched my heart, and I think almost miraculously, the heartburn seems to have gone. And what is left is my heart throbbing with appreciation. Thank you. My connection, when I come here, I feel some kind of real connection to Telugu, to Hyderabad, and to Telugu. And that connection to Hyderabad actually goes all the way back to, you guess what? Makerere days, when I was a student of English at Makerere University College in Kampala, Uganda. We're talking about a few years ago. Quite a number of you are not born, but a few of you were born. I was with this amazing lady. I was a fellow student, and her name, as you know, is Susie. She's actually very modest, because she didn't tell you that she had this charisma, the way she carried herself in the college, the way she could somehow or other navigate her way across all the races that were represented and ethnic communities that were represented in Makerere. Yeah, she was there. She had charisma. Yeah. But more important for me at a personal level was the fact that in some ways my beginnings as a writer also are tied in a way to her presence there. Let me explain. In
1962, I presented a play, or at least 61 or 62, I presented a play in what was called inter-hall drama competition, English competition, and every play which won previously would end up at Kampala National Theatre. Mine won, but it was denied a space at the Kampala National Theatre because I had talked about the politics, the settler politics of Kenya, the white and black situation in Kenya at that time. And the British Council, who were then controlling Kampala National Theatre because Uganda was not yet independent, said or made sure the play did not get a national stage. Well, that left in me a burning kind of, like when there's a barrier, you want to break that barrier. When people block your way, you want to find a way of, you don't just accept, you try to find a way of overcoming that barrier. And my chance to overcome that barrier came with Uganda's independence in 1963 or, no, 1962. And we had to present a play in celebration of Uganda's independence. We thought there was no way we were going to celebrate Uganda's independence with Shakespeare, which was a normal thing, fair in Makerere, in the education system in West Africa at the time. And so I was delegated by the Student Drama Association to write a play, but I did put one condition. On condition that we perform it at Kampala National Theatre. And that's how the play, The Black Hermit, came to be born. I think probably the first 3-act play written by an East African in English, at the time. And guess who was the black mother in that play? I think you've been told. No other than Susie here, right? And she's not shy away from a problem or rather from a challenge. She embraced it. She embraced the challenge, right? And we did not try to change her in any way except that we put a scarf over her. That's also. And in my recent memoir called Bird of a Dream Weaver, I do actually have a picture of her as a black mother in a black hermit. I don't know whether you can see. There she is, Susie Daru as a black mother in my book, Birth of a Dream Weaver, okay? Which tells how really I came to write, and Makerere, and that particular play was very, very important. I might say, without going too much detail, anticipating what would happen to me in the future, I realized later, many years later, I realized that struggle for space at Kampala National Theatre was actually a rehearsal in some ways of what would happen to me years later over the question of theatre. And this time, Susie Tharu was not there to prevent them from taking me to a maximum security prison. By that time, I think she was hiding in Oxford. No, she was actually in one of the topmost schools, arts colleges or universities in Britain. But anyway, so drama
had that kind of impact on my life. And but I won't go into the details because it'll be another memoir, and we don't really have much time. So Susie Tharu is really one of my earliest connections to Hyderabad, to Telugu. Although then she did not teach me Telugu, I think. In England, I'll talk about another connection, and I just discovered today that by 1988, I was corresponding with Venu. Where is he? Hiding. Oh. He showed me a letter in which I wrote to him in 1988. I was then in exile in London, and I was living in a little apartment on Waterloo Terrace. I have no clue where it was right now, but he reminded me, he showed me the letter which I wrote to him then. So we were corresponding with each other at that time and thereafter. Through him that I would later meet Vara Rao and G. Sai Baba. That's on the occasion of my visit here through their invitation to the Nationalities Conference, which was held, I think, in New Delhi, but I also visited Hyderabad. And I remember one morning driving very early in the morning to a place called Warangal. And we stopped by for a cup of tea and paratha, I think, at the roadside cafe. And it was amazing the way they were making their tea in a big kettle over 3 stones or something, and then pouring the tea, put a glass there, then it reminded me of Kenya exactly. Because of the impact of the Indian community on the cuisine of Kenyans and so on. That's how I grew up seeing tea being made, and I thought it was unique to Kenya. Yeah. So I come into and I find exactly the same thing being done. Right. So that was very impressive. It touched my heart. I was with my wife Jerry, at the time. Yeah. Of course, Vara Rao would end up translating my book of prison memoir, Detained, and Matigari, and I think Devil on the Cross into Telugu. And then Sai Baba would, of course, end up translating my memoir of childhood in English called Dreams in Time of War. What's the connection here? Both translations were done in prison. And today we are comparing notes. I thought I was senior to Vara. I'm sure I'm senior in age. So I claimed to be a PhD as a prison graduate. and I assigned him BA, prison graduate. But then we counted the years, and I think he had been longer in prison than I was, so alas, we changed. He became the PhD as a prison graduate, and alas, I had to occupy the BA position as a prison graduate. Sai Baba, of course, is still
in prison. And I want to read just a little bit from the preface which I wrote for his translation of A Dream in a Time of War. Among other things, I said, I'm so glad that Professor Sai Baba is a translator of this memoir. I have unforgettable memories of my encounter with the hard-working Sai Baba at the International Seminar on Nationalities in Delhi in February 1996. Among the memories was of his telling me of how a chance encounter with my book, Devil on the Cross, at a bookshop, actually where he and Varavara met there, I think at that particular bookshop, in Hyderabad, had impacted his life. I had written the novel on toilet paper in 1978 at Kamete Maximum Security Prison in Kenya, to which I had been put for my cultural activism, mainly that of working with peasants and workers of Kameredo village in Kenya to produce a theater in their own language, but a theater that spoke of their struggles. So, this is what you did to me, Susan, by making a theater so successful. I went on to produce theater in Kenya and I ended up in prison. So you did actually put me in prison, huh? But anyway, so what an irony of history that Sai Baba would translate one of my other books while he was in prison, in a prison cell of high security jail, Nagpur and Maharashtra. Translating under prison conditions. So really, I honestly do feel special kinship with Sai Baba, as he now once again continues a life in prison for his literary and political activism. He's very, for me, I don't know how to describe, he's a very inspiring figure, very, that kind of fight back. Me, I like that fight back spirit, okay? It's as if no matter what barriers are put in front of him, he still fights back. So I said that as he struggles to keep hope alive, Sai Baba joins thousands of others celebrated by the Guyanese poet Martin Carter as not sleeping to dream, but dreaming to change the world. And he will no doubt recall the lines of Victor Hugo that there is nothing like a dream to create a future. And those sentiments are really the unifying theme of this memoir, Dreams in a Time of War. And what I did come here, when I went to prison, I did write a memoir which Varavara actually translated in Telugu, called Detained. But I've reissued the memoir in a trimmed form, and it'll be released in New York in March. But fortunately, I got a few advance copies, and I thought, really, I must bring a copy to Sai Baba. Here it is.
It's called Wrestling with the Devil. Yeah. In my case, of course, it was the devil of the cross, but there are a few other devils in there as well. Okay? So, I will present this memo to, I met to, I know her name is Spring, because, you know, hope springs eternal. Right, where is she? Yeah. Yeah. Can you please come? Her name is Spring, correct. Now, I want to present this book. It's called Wrestling with the Devil, a prison memoir, and I've dedicated for Professor Ibaba, and I said, keep hope alive in solidarity, Ngũgĩ wa Thiong'o. So thank you very much. Send him and send my solidarity, that fighting spirit, to keep it up, and no prison. The reason I reissued the novel, because I wanted to show, by describing my writing a novel in prison, that in some ways, no prison, no barrier can prevent imagination from flying, you know. Imagination is an incredible instrument. I don't know what to call it. Imagination makes us. Imagination enables us to have dreams. Imagination makes us look back to the future. Like this morning, you can see what, even when we are here. Oh, can I do an experiment? Hello? Can I do an experiment? Okay. Let's, hey. Now, I'll make it possible, I'll show you how to fly in a time machine. Okay? Right? Yeah. And all I want you to do is, you don't even have to close your eyes. I just want all of us to think, what did we have for breakfast this morning? Do you see it? What you ate? Do you see the bed you slept in? Do you see the kitchen or wherever you are this morning? Every one of us actually did see the kitchen. They did see the food they ate this morning. And yet you are still here. So all of us were able to travel back in time while also being here. In the same way, we can travel into the future, see possibilities, see a different society, dream of a different future, imagine a different future. And the repressive systems always try to limit the capacity of a people to imagine different possibilities. Repressive systems want to tell us what a character in the French novelist Voltaire, Candide, said. We have the best of all possible worlds, right? Yeah. Feudalism used to say the same thing. We have the best of all possible worlds. Who can imagine a world better than this? Slaveholders in America used to say, we have the best of all possible worlds. And when African enslaved broke away from the plantation, the owners couldn't understand, why are they doing this? Why would they run away from this
best of all possible worlds. In fact, became so concerned that at one point, the Medical Association of America, holding a meeting at New Orleans, they did try to call a doctor to find out why are they running away from this best of all possible worlds. And he came with a conclusion, with the findings, read to the Medical Association, that those who ran away from the heaven of slave plantation were actually diseased. They were mentally ill. And he gave a name, diptomania or something, Latinized like that, okay? So for him, the plantation was the best, or the best possible of all worlds, okay? So, like when you have a repressive system like the dictatorship we had in Africa and Latin America, it's the same thing. You repress to prevent people being able to imagine a different future. And imagine is the most important thing about us. Meaning, for instance, when an architect who built this house, they first imagined it in their imagination and then drew. Okay? So to limit people's capacity to imagine different possibilities, it makes them think that what they have, there's nothing they can do about the present conditions. Or even to make them think that they are mentally ill. If they decide to think or take action or to voice even the possibilities of a different arrangement about human beings. Sometimes when they don't kill a person, they put them in prison, right? Think that the barriers to prison, and when they put people in prison sometimes, it's not so much, it's both a personal, in my case, it was punitive to me personally, but it was also meant to be an example to others, to prevent others from imagining the kind of world we were trying to articulate with the peasant theater, we were community theater, we were developing in this particular village. So, the right to dream. The right to dream. This is a theme, and that's why the theme of dreams in a time of war. In fact, if you read, I have 3 of my books have the word dream as a title. Dreams in a time of war, pen points, gun points, and dreams. And the latest, in which Susie Zaru, you saw her picture in there, is called Birth of a Dream Weaver. Dreams. When you read the memoir, I think you see the prefaces. But the one I like most is the one which I've already mentioned by Martin Carter, in a poem called Looking at Your Hands. I have learned from books, dear friend, of men dreaming and living and hungering in a room without a light, who could not die since death was far too poor, who did not sleep to dream, but dreamed to change the world. I want to read a few sections from the memoir. And one of it is really in remembrance also of my mother. So I want to describe my home for a little while, okay? I come from a family
of 4 mothers. I had 4 mothers and 1 father, right? My mother was actually the 3rd mother in the hierarchy, and there was a 4th one after her, okay? And every evening, we would go to one of the mother's houses to hear stories. We had many siblings. We would gather there in the evening to hear stories. The only thing which there was a problem, because we as children would like to hear stories also in daytime, but they told us stories go back home in daytime, and they only came in the evening when we had done all the chores necessary. But the problem is, I wanted to hear stories in daytime. And this is how I came to be able to tell myself stories in daytime. And this is because of my mother. My mother, my biological mother that is, my mother could not read or write, but she's the one who sent me to school. In fact, her picture is in the preface to the memoir. One of the attractions of my going to school, by the way, was the possibility, the fact that she would buy me, or rather she bought me a pair of shorts and a shirt. Because before that, I had only, for all those years, we only had one calico, a piece of cloth, which you tied under this and then you tied over the shoulder. So you can imagine when you are running down the hill and the wind blowing, the piece of calico would fly, would turn into a wing behind you. And so it was actually nice to get a pair of shorts and a shirt. That was attraction number 1. And then she bought me a black slate. Do you know what a slate is? Black slate? Yeah. And a white chalk. So let me tell you how I came to be able to tell my stories in daytime. So this is my first day in school. I have brought a black slate and a white chalk for my writing material. We copy on our slate what the teacher has written on the blackboard. Later she comes around to grade on the slate, putting an X or a check against each word or number, totals them up, and circles the cumulative number. At first, I do not realize that after she has graded, I still have to wait for her to enter the number in a register for the record. You see, I like my slate so much, and I wanted my slate to be tidy. So as soon as she marked anything, I would then quickly rub off so that my slate would be clean. So I'd rub off my work as soon as the teacher has graded it. But when I go home and my mother asks me what and how I had done, and I say I rubbed off everything, she says, "Oh, then don't. Wait for the teacher to tell you what to do." The teacher also corrects me, otherwise I would continue getting 0. And when later she starts writing on my slate 10 out of 10, and my mother asks me what I had done, and I say 10 out of 10, she would ask probing questions, ending with a question, "Is that the best you could have done?" This is a question she will keep on asking in response to my schoolwork, class exercises, and tests. "Is that the best you could have done?" Even when later I tell her proudly, changing and saying, "I got 100%, I scored 100%. She asks the same question in different ways until I say, yes, I had tried my best.
Strange, she seems more interested in the process of getting there than the actual results. So I drift through the initial classes, not quite understanding why I have been moved from sub-B to sub-A to grade 1, all within the same quarter, a skipping of classes that continues from term to term, so that within a year, I'm already in grade 2. And still my mother continues to ask, is that the best you could have done? I don't know about the best that I could have done. All I know is that one day I'm able to read on my own the Gikuyu primer we used in class titled Modlomere wa Gikuyu Reader. Some sentences are simple, like the one captioning the drawing of a man, an axe on the ground, his face grimacing with pain as he holds his left knee in both hands, drops of blood trickling down. The picture is actually more interesting than the words, which are Kamau etemete, etemete kuro, etemete neidano, which, like Kamau has cut himself. He has cut his leg. He has cut himself with an axe. Later, I tackle long passages that do not have illustrations. There's a passage that I read over and over again, and suddenly, one day, I start hearing music in the words, God has given the Agikoyo a beautiful country, abundant in water, food, and luscious bush. The Agikoyo should praise the Lord all the time, for he has ever been generous to them. Even when not reading it, I can hear the music, the choice and arrangement of the words, the cadence. I can't pick any one thing that makes it so beautiful and long-lived in my memory. I realize that even written words can carry the music I love in stories, particularly the choric melody. And yet, this is not a story. It is a description. It does not carry illustrations. It is a picture in itself, and yet more than a picture and a description. It is music. Written words can also sing. So from there, I'm able to read stories to myself, particularly from the Gikuyu translations of the Old Testament. So I would escape into this world of magic. This ability to escape into a world of magic is worth my having gone to school. Thank you, Mother. Thank you. The school has opened my eyes. And when later in church I hear the words, I was blind and now I see. From the hymn Amazing Grace, I remember Kamandura School and the day I learned to read. I want to, because it's talking about dreams, I want to read one more passage, because the title of the memoir is Dreams in a Time of War. And this is because after I was born in 1938, which is on the eve of the Second World War, right? And after the war ended in 1945, more or less, by 1950 there was another war going on in Kenya, which is the war for our liberation from colonial rule. Kenya was a British settler colony from about 1895 to 1963. And we got our independence through armed struggle.
There are two types of colonies in Africa. There's a settler type of colony like Kenya, Algeria, South Africa. And what's common in all those settler colonies was the question of the land and how independence was won, which was through armed struggle. Whereas there are colonies like Uganda, Nigeria, Ghana, where although there was political struggle, land was never an issue. And their independence did not go through the armed struggle stage. Okay? Yeah. So I grew up against a background of war. And even when I went to school, the schools I'm talking about is against hail of bullets. Okay? It's against the background of people being arrested and put in in concentration camps. And I want to read one which is, I don't normally read it, but under the circumstances of Sai Baba being in prison, I think it's only fair that I read it. And the reason why I don't really like reading it, because even at my age, I sometimes feel a bit teary, okay? So you see me dash behind here, maybe some of the tears are coming, but I hope they don't, okay? We've done our exams at the 7th or 8th grade. We're waiting for results. In the colony of Kenya, every exam, every 4 years was terminal. If you don't pass, you don't go to the next stage. That's the end. And schools were very limited. So the competition for space was fierce. So we done our exams, and my friend and I are waiting for results now, which will determine our future. We go to a Christian gathering on a Sunday, and then after this Christian gathering in the open, we are walking back home. I think we might actually pass by the school to see if our results have come. But anyway, so it was mid-afternoon when we started our journey back. But instead of going the way we had come, Kenneth and I decided to take what we thought was a shortcut through a forest called through a forest. I don't know if we were discussing the service or arguing about writing or about my narratives gathered from bits of newspapers, but whatever the case, we suddenly heard the order, stop! Yeah. In front of us was a white military officer in camouflage gear, pointing a gun at us. He motioned us to put our hands on top of our heads and walk slowly to where others were gathered. It was then that we saw ahead of us people sitting down on their haunches, their hands behind their heads like this. And then we saw that the officer was not alone. On either side of the forest, I detected the many eyes of more military personnel. Others guarded the seated crowd with guns and an Alsatian dog. As we sat down, we saw that many of those being held, like us, had been at the religious service. A greenish military vehicle and a smaller one, a jeep, were parked next to the woods a few yards from the group. My friend Kenneth and I had been caught in a notorious mass screening dragnet, which had been quite common, but had never been caught in one in the same. People who were cautioned were assigned to one of three groups: the bad, the worst, and the worst.
The group of the wasp was being guarded by the fat white officer with the Alsatian dog that looked menacing, panting as if thirsting for blood. When Kenneth's turn, my friend, came, he was placed among the bad ones, but not the worst. How was a white man able to look a person in the face and decide to which group the person belonged? Was a puzzle. I discovered the answer to the question when my turn came. By the jeep was some kind of tent in which sat a man wrapped from top to bottom in a white sheet, 2 slits for his eyes. Like, I don't know, have you seen Ku Klux Klan hoods, KKK in America? They were, with same kind of thing, little eyes, so you can't see the person behind this. This was a dreaded screening man who was always behind the hood and who would point, probably an African, and he would point at guilty ones. Having a pair of faceless eyes peering at you from behind a sheet was chilling. I took it that after they finished with me, they would put me in Kenneth's group of the bed, since, like him, I was clearly in school uniform. But to my surprise, I was put in the second category of the wasp, who would have to answer more questions. In the second round, the culprits were allotted to the bed or the wasp group, the latter to be taken to a concentration camp. I kept as calm as I could, but inside I was boiling with fear, terror. I knew the baggage I carried, which was my brother, older brother, was in the mountains fighting against the British. So I was thinking, what would I say if asked about my brother Wallace? His last and only visit was so vivid in my mind. Had somebody seen him visiting us at night? And as far as I knew, my mother and my brother's wife had not been questioned about the visit, so I was very in terror. So I stood in front of the white officer near the hooded man. He asked me if I understood English, and I said yes, hoping that this would meet with his approval. Where have you been? An open-air Christian service. Say, Effendi, he shouted. Effendi, where do you go to school? Kinyagori Intermediate School, District Education Board, Government School. I've done my exams and I'm waiting for results. Have you got brothers? Yes, I have. Say, Effendi, he said. Yes, Effendi. How many? Oh, my father has 4 wives. I have about 10. Say, Effendi! 10 Effendi. Are all your brothers at home? What do they do? 2 work for the government, I said, thinking that maybe, there are 2 of them actually, Joseph Kafai, and thinking of those 2, and ignoring, really trying to ignore the first question. One of them, I continue, was a KAR, King's African Rifles, a soldier fighting for King George during the Second World War. I added to impress on him about our British connections. But once again, I had forgot to say Effendi. I felt, rather than so, the blow on my face. I staggered, managed to remain on my feet. Say, Effendi! Yes, Effendi, I said, tears at the edges of my eyelids. I was now a man. I was not supposed to cry. But then a man is supposed to fight back, to defend himself and his own.
but I could not summon even a gesture of self-defense. He had a gun, I had nothing in my hands. For some reason, he took my refusal to cry or scream as defiance, and he rained more blows on me. I fell down. I don't know whether I should stand up or remain on the ground, but even this indecision seemed to increase his fury. See, Mama, stand up! So I stood up trembling with terror, especially when I saw the officer with the dog coming towards us, as if it was now his turn to deal with me. He said something to my tormentor, and then went back to his herd. They may have consulted about something that had nothing to do with me, but I remained fearful. My tormentor spoke with the hooded man for a while. Then he came back to me. Do you have any brothers not at home? Butterflies in my tummy. Shall I tell a lie? I decided to stall to buy time. I beg your pardon, Effendi. What did you say? Have you got brothers not at home? There was no point in stalling or telling a lie. I'll tell a truthful lie and stick to it. I have one who is not the Effendi. His name, Wallace Mwangi. Effendi! Effendi. Where is he? I don't know, Effendi. I understand he ran away. Where to? I was in school when he ran away, and nobody knows where he is. Does he come to visit? No, Effendi, I said without any hesitation, but I was thinking of adding that we fear the government had killed him, and I stopped myself. He had a further consultation with the hooded man. Apparently, my admitting knowledge of the little bit that was publicly known about my brother had saved the day. When he came back, he motioned me to move to the group of the bad ones who were soon to be allowed to leave. I was shaken by the ordeal, but I felt a little pride at not having cried. That's very important to me. Kenneth and I walked in silence, not daring to look back. Even when we heard shots and screams behind me, like people being shot dead, we not look back. I never knew what happened really to the ones who were left behind. We could only guess, but we kept our summits to ourselves. We ended actually with a bit of good news, because when on the same trip we passed by the teacher's house, I learned the same day, the same evening, that I had been accepted at Alliance High School, the school that Susie was talking about. So I want to end with a question of dreams once again. Dream. When I send these books, most time I write, follow your dream. Follow your dream. So I want once again, just to emphasize this, to really end once again by that poem, which I realized so much, by Martin Carter from Guyana. So now listen carefully. I have learned from books, dear friend, of men dreaming and living and hungering in a room without light, like a prison where Sai Baba may be now, and hungering in a room without light, who could not die since death was far too poor, who did not sleep to dream, but dream to change the world. My friends, we have to dream. We have to keep on dreaming. We have to keep on dreaming for another world. We cannot be satisfied with the world as it is. We cannot be satisfied in a world where
the gap between the rich and the poor is increasing and deepening daily. Okay, that kind of world is completely untenable. So we must always dream for a better future for our humanity. And Sai Baba in prison, I'm sure he is doing that, although we must continue pressing for his release. Thank you. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ మలుపు బుక్స్ తరఫున బాలరెడ్డి. మిత్రులారా, ఇది అక్టోబర్లో ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకోవాలని ఒక ప్రయత్నం చేశాము. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు ఈ పుస్తకావిష్కరణ సభ సాయిబాబా విడుదల కోసం జరగాలి అని అన్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే అక్టోబర్ నుంచి ప్రయత్నం చేశాము. మొట్టమొదటిసారిగా చీఫ్ జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య గారు రావడానికి మాట ఇచ్చారు. కానీ ఎప్పుడన్న విషయం చెప్పలేకపోవడంతో ఈ 3 నెలల కాలం ఇట్లా గడిచిన వెంటనే ఈ నెలలో గూగి గారు సీగల్ బుక్స్ ఇన్విటేషన్ మీద ఇండియాకు వస్తున్న విషయాన్ని తెలుసుకొని వేణుగోపాల్ ద్వారా గూగి గారికి ఉత్తరాలు రాయడంతో ఏంటంటే గూగి గారు మలుపు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి హైదరాబాద్కు వస్తాను, నాకు హైదరాబాద్ మీద ప్రేమ ఉంది, ముఖ్యంగా సాయిబాబా గురించి నేను వీలైతే సాయిబాబాను కలవడానికి కూడా నాకు ఇష్టపడతానని ఆయన చెప్పడంతో ఈ సభను ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సభకు మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మూల నుంచి వచ్చిన ప్రేక్షకులకు, అదే రకంగా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ సభకు ఇచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి గూగి గారికి, అదేవిధంగా మేము కోరిన వెంటనే ఆవిష్కరించడానికి ఒప్పుకున్న సుజితార్ గారికి, కె శ్రీనివాస్ గారికి, అదే రకంగా ప్రభాకర్ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ సభకు ఇంతమంది వచ్చి విజయవంతం చేయడానికి వెనుక ఒకటి గూగి అయితే, రెండవది సాయిబాబా విడుదల కోరుతూ మీరందరూ వచ్చిరని మేము భావిస్తున్నాను. ఇది అక్టోబర్లో వచ్చిన పుస్తకము 3 నెలల్లోనే 1200 కాపీలని జనంలోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ రీప్రింట్ ఈరోజు రీప్రింట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణము నవ తెలంగాణ పబ్లిషింగ్ హౌస్ కూడా ఏదైతే గూగి గారు ఈ పుస్తకానికి ప్రిఫేస్ రాశారో ఆ ప్రిఫేస్ ని తన వెబ్సైట్ లో పెట్టి మొత్తంగా నవ తెలంగాణ 32 జిల్లాల్లో ఈ పుస్తకాల్ని 3 మాసాల్లో 500 కాపీల్ని అమ్మిన రికార్డు కూడా ఏంటంటే నవ తెలంగాణకు దక్కుతుంది. మరొకసారి నవ తెలంగాణ పబ్లిషింగ్ హౌస్ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ సభ ముగిసిందని నేను ప్రకటిస్తున్నాను.